hold on. Okay, so uh, you remember that we talked yesterday. We are going to talk about these special provisions regarding to in English, it says affirmative actions. Some countries they prefer this the positive discriminations. Some countries prefer this the quota system, reservations, representatives. Whatever they say, it means this is the concept of special provisions, particularly to targeted groups. I mean, beneficiary groups. So, when you are going to look for about the English words, then some they can use affirmative action, particularly in the US. They use the affirmative action. In Australia, they use about the Aboriginal rights. I mean reservations. In India, also they use reservations quota. In our context, we use about the inclusive, and many countries they have this type of practices. So, I mean, yesterday I talked to you about the Article 3 provisions, exceptional provisions. So we have also provisions regarding the special programs, upliftment programs, empowerment programs, particularly socially, economically backwards society, community, portion. So our constitution has ensured these provisions. So before we are going to discuss about our constitutional provisions, I want to talk with you about the concept of special provisions. Special provisions, particularly in the context of right to equality. Probably you remember I told yesterday the special provisions is conceptually against the principles of right to equality. It means when law is going to give preferential treatment to particular groups for without any reasons, then it means they are going to violate it, the provisions of right to equality. They are going to violate it, rule of law. However, state needs to identify there are really backward, really needy people, really victim due to past injustice or the past prejudice. Do you understand about the prejudice? In that situation, states shall have a right, I mean, states shall have a power to offer them some extraordinary subsidiary remedies to address their injustice. State mechanism they did in the past. So they are going to compensate by various means. By various means in various areas. Therefore, the concept of quota system, reservation system, inclusion system, affirmative actions, preferential treatment, positive discriminations, whatever you want to use the word, it means the states shall have a power to uplift them, to empower them, and give them extraordinary opportunity to bring them in the mainstream, to bring them in the equality perspective. It means when there is a discrimination, when there is a exploitation, when there is a injustice in the past or in the present moment, then states shall have a power, states shall have a right to give such particular groups in terms of culture, in terms of religions, in terms of minority, in terms of marginalized, in terms of gender discrimination, in terms of various regions,
state shall give them extraordinary opportunity and bring them to the mainstream, involve them in the national building process. Therefore, this is the concept of special provisions. So I told you before that what are our provisions in our constitutions. Definitely, I'm going to share with you. Before that, I'm going to disclose that informations. Definitely, I need to tell you about the concept of inclusive, concept of proportional representative, concept of affirmative action, concept of positive discrimination. Okay, so let's start from our slides. I will tell you. Okay. So you can see here general concept of affirmative actions. I use these affirmative actions, but you can say this is the affirmative action, this is the preferential treatment, positive discrimination, quota system, inclusion, reservations, special provision, upliftment, empowerment, proportional representation. Whatever you are going to indicate, it means these are the special provisions to particular groups, to particular community, to particular geographically inhabited groups. So it is one of the effective way to mitigate gap between equity and equality and equal protections of law. So I would request all students, please remember yesterday we talked about the equal protections before the law and the equality before the law. Equality before the law means law never give higher and lower rank. I mean, law means equally applicable to all. It means you remember the diocese principle. Equality is the rule of law. If there is a discrimination, if there is a higher and lower rank, if there is a law can treat differently with in the name of religions, in the name of caste, in the name of geographical, in the name of gender, then there is no rule of law. There is no equality. So when we talk about the equal protections, then I mean, in this way, law, it's very difficult to enforce the laws because by nature, by status, by capacity, by their work, by their economic status, by their culture, there might be higher and lower rank based on their capacity. In that situation, the state needs to distinct some particular groups. अथवा तपाईं के भने म यसलाई इन्लार्ज गर्छु डाइसेको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ जहाँ समानता छैन त्यहाँ विधिको शासन हुँदैन तर प्र्याक्टिसमा चाहिँ कानुनलाई समान रूपमा सबैलाई कार्यान्वयन गर्नु सबै ठाउँमा चाहिँ मानिसहरूको आफ्नो जन्म धर्म संस्कृति इकोनोमिक स्ट्याटस एजुकेसन सारै कारणले गर्दा भूगोलको कारणले गर्दा त्यो कानुन सबैलाई एकै रूपमा कार्यान्वयन गरियो भने लक्ष्य प्राप्त हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई डिस्टिङ गर्नुपर्छ डिस्टिङ गर्नुको तात्पर्य के भने उस्तै उस्तोलाई चाहिँ त्यस्तै खालको कानुन लगाउनुपर्छ त्यस्तो फरक खालकोलाई चाहिँ फरक खालको कानुन लगाउनुपर्छ लाइक शुड बी ट्रिट अलाइक हैन त्यसरी चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तबाट चाहिँ अब त्यो ग्रुप छुट्याउँदाखेरि अब जस्तो होला माइनोरिटिज रिलिजियस माइनोरिटिज मेबी मुस्लिम मेबी बुद्धिस्ट मेबी हिन्दूज सपोज इन पाकिस्तान in Bangladesh and Philippines, I mean Indonesia, Hindus are minorities. But in India, in Nepal, you can see Muslims are minorities. They need extraordinary protections. So in that situation, the alike should be treated alike. जुन समूह त्यो समूहलाई त्यसरी नै उपचार गर्नको लागि चाहिँ इक्वल प्रोटेक्सन चाहिन्छ भन्ने कुरोको सिद्धान्तबाट तपाईको यो चाहिँ के भने मिटिगेट ग्याप बिट्विन इक्विटी एन्ड इक्वालिटी
So equity or equality, definitely we expect equality is the best way, best tools, best social welfare, egalitarian society. If we all are equal, then we can say we live in egalitarian society. Probably you understand egalitarian भनेको समन्वय, सबैलाई बराबर भएको. There is no lower, no higher, no rank. I mean, we are equal. So in this way, तपाईं के भने त्यो इनइक्वालिटी को ग्याप हुन सक्छ. त्यस्तो खालको ग्यापलाई कम गर्नु, मिटिगेट गर्नुको लागि चाहिँ एउटा स्पेशल प्रोभिजन्स अथवा एफर्मेटिभ एक्सन अथवा पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ एउटा धेरैवटा मध्ये एउटा राम्रो टुल्स हो. धेरैवटा मध्ये है वुमेन इम्पावरमेन्ट, जनजाति इम्पावरमेन्ट होला, अब तपाईको कर्णाली रिजन्स इम्पावरमेन्ट होला, अब जेन्डर आई मिन्स जेन्डर माइनोरिटिज आई मिन्स थर्ड जेन्डर ग्रुप्स, यी सबै कुरोहरूलाई चाहिँ ब्रिङ टु in the mainstream. At the beginning, I told you, like एक paragraph में एउटा concept बने, you can play it, you can listen it, and you can read out it in many source book. I mean, many books are there in the context of reservation, affirmative action, positive discrimination. They have spent a lot of times. What is the concept of what we talking? Okay. So एउटा चाहिँ सबैभन्दा राम्रो तपाईको त्यो डिस्क्रिमिनेट मिटिगेट गर्ने एउटा बिट्विन इक्विटी एन्ड इक्वालिटी. Definitely we talk about the equality, but when you look at the equity, definitely there are classifications. There are classifications. समन्वय र समानता दुईटा अलग-अलग कुरोहरु हुन्. We believe equality. Our goal is to establish equality. We efforts, I mean, state is there to ensure equality. अघि समन्वय र समानता दुईटा अलग-अलग कुरोहरु हुन्. तपाईको सिद्धान्त त प्र्याक्टिसमा we all are equal. I mean, we insist equality, but in practice, some people can enjoy more advantage. They can more eligible than us in terms of educations, in terms of facilities, in terms of economic, in terms of education backgrounds, but large number of people, they might not able to get in that position. समन्वय गर्नुको लागि त तपाईको त्यस्ता समूहहरुलाई we need to be treat them preferentially, offer them special quota system, reservation system. Okay, equality र equity को equality सिद्धान्तमा there is no differences. No one can challenge these things. We believe in equality. But when you look at the समन्वय सिर्जना गर्नुको लागि त basically there are some groups are at the lower level, at the bottom, they need extra help, they need different kind of supports. So the state should be there, and the state should give them that kind of help. So it means to mitigate that type of problems. So similarly, you can see in the third one, is one of the best tools to fix existing problems, particularly social, economic, political, cultural injustice. It is a part of existing system. So when we are going to discuss about the affirmative action, positive discriminations, quota system, whatever you want to say, that's your part. But this is also part of this system. Part of this system. Okay, you see they are discriminated, they are victim, they are prejudiced, they are suppressed, they are exploited. Definitely, the existing system will to pay the price. Will to pay the price. Suppose I am victim, you are suppressed, you are discriminated, then you can challenge this system because this system is not in your favor. I mean, when we talk about the affirmative action, quota system, reservations, preferential treatment, special treatment, this is the part of the existing system. What kind of system you have in your country, this is your country's decision. When your country's system would not able to address their problems, it means
you are not going to lead efficiently toward your destinations. अथवा समावेशी यो पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसन, सकारात्मक विवेक, यो तपाईको कोटा सिस्टम, सशक्तिकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जे भने पनि त्यो चाहिँ के भने वर्तमान सिस्टमको चाहिँ एउटा पार्ट हो। त्यो हरेक कन्ट्रीहरुमा हुन्छ। भन्नु खोजेको के भने हाम्रोमा होला, इन्डियामा मैले भनिहालेँ, मैले कहाँ देखाएको छु त्यो शेड्युल ट्राइब, शेड्युल कास्ट, definitely in the US you know about the red Indians. In Australia you know about the Aboriginal. In New Zealand you know about the Maori community. So because अथवा भन्नु खोजेको के भनेदेखि यी सिद्धान्तहरु चाहिँ हामीले नेगेटिभली हेर्नु हुँदैन। त्यो म पछि आउँछु रिजनेबल क्लासिफिकेसनमा। त्यो चाहिँ यही सिस्टमको हाम्रो पार्ट हो। हामी चाहिँ के गर्दैछौँ भन्दा त्यस्तो खालको असमानता भएको, त्यस्तो खालको शोषण भएको, त्यस्तो खालको अपहेलित भएको, त्यस्तो खालको तपाईको के भन्छ एउटा कल्चरली एक्सप्लोइटेसन भएको त्यस्तो समूहहरुलाई चाहिँ हामी हाम्रो मूलधारमा ल्याउँछौँ। यो संरचनामा चाहिँ यो सिस्टममा चाहिँ हामी तपाईहरुलाई सहभागी गराएर यो राज्य सञ्चालन, यो सत्तालाई चाहिँ राम्रो भन्दा राम्रो सिस्टम बनाउँछौँ भन्ने पार्ट नै एउटा पार्ट अफ इन्क्लुजनको हो। जस्तो मैले तपाईलाई के भने यहाँनिर म फेरि आई एम गोइङ टु रिड आउट, it is one of the best tools to fix existing problems, particularly social, economic, political, cultural injustice. It is a part of existing system. कुनै पनि सिस्टमले समस्या राखेर, कुनै पनि सिस्टमले एक्सप्लोइटेसन गरेर, इन टर्म्स अफ कल्चर, इन टर्म्स अफ पोलिटिकल, इन टर्म्स अफ रिलिजन्स, इन टर्म्स अफ जियोग्राफिकली, त्यो सिस्टम बलियो हुँदैन। सो अब यो समावेश अथवा स्पेशल प्रोभिजन्सले चाहिँ के भने, बिकज वी आर गोइङ टु फिक्स आवर प्रब्लम, because we know there is a discrimination, we know there is a prejudice, you know there is a injustice, we know there is a kind of exploitation. So for these reasons we compel to introduce special provisions. We compel to these special subsidiary mechanism procedure to offer you to bring in the mainstream. Okay, culturally, economically, in the job, in the education, in the various area, in multiple areas. त्यस्तो खालको छ भने स्टेटले चाहिँ के गर्छ भने, okay, now we introduce these special programs. If we don't fix these programs, then it might result of our system's crisis. हामी त्यसले गर्दाखेरि यो फिक्स गर्नको लागि हामीले स्पेशल प्रोभिजन्समा who are the beneficiaries, I mean why we introduce these special rights to them भन्ने कुरो चाहिँ with reason, with nexus, with तपाईको के भन्नु, तपाईको त्यो एउटा उद्देश्य सहितको कार्यक्रमहरु ल्याउन सक्छ। त्यसको तात्पर्य के भनेदेखि हामी हाम्रै यही सिस्टमलाई चाहिँ फिक्स गर्ने हो। यो समावेशी यो तपाईको कोटा सिस्टम यो भनेको यही सिस्टमको पार्ट हो। ओके, डेफिनेटली principally this is the against the principles of right to equality. Definitely this is the against the rule of law principally. But when you want to enforce these things, when you want to get equity, when you want to get egalitarian society, then you should introduce these practices. I mean, why you are going to introduce this inclusive principle means we are going to fix our problem. We show there is a discrimination, we show there is a prejudice, we show there is an injustice, we have identified they are marginalized, we identify they need extraordinary treatment, because our expectations, our destination is to fix the problems. Inequality just, okay, let's see what is your questions. Inequality just if it is not correct, what is it? Just. So, okay, could be the inequality itself is the problem of the existing system.
भन्नु खोजेको के भने असन्तुष्ट बढ्दै गयो, शोषण हुँदै गयो, असमानता बढ्दै गयो, अनि तपाईँको त्यसको चाहिँ प्रिजुडिसहरू रहँदै गयो भनेदेखि त्यसले त त्यसको मूल्य त अहिले भएको एक्जिस्टिङ सिस्टमले पे गर्नुपर्छ. आइदर सच ग्रुप्स join hand and repeal this existing system, or they want to change according to their demand. त्यसले गर्दाखेरि समावेशीहरू भनेको हामीले यसरी बुझ्नुहोस् कि तपाईँले अब कार्यान्वयन भएको छैन, प्र्याक्टिसमा के छ, तपाईँको कसरी हुँदैछ, लोग्ने स्वास्नी समानुपातिकमा लोग्ने स्वास्नी मन्त्री अथवा तपाईँको यो 48 जोडी चाहिँ हाम्रो हुनुपर्ने, नियुक्ति चाहिँ समावेशीको नाममा चाहिँ नातागोता मात्रै हुनुपर्ने, भाइ भतिजो हुनुपर्ने, परिवारकोले खानुपर्ने. दिस इज द अनदर पार्ट. बट माई कन्सर्न आवर एरिया इज टु नो अबाउट द कन्सेप्ट. नो अबाउट द कन्सेप्ट. मैले भने नि तपाईँ रेड इन्डियन इन युएस, आदिवासी तपाईँको अस्ट्रेलिया, तपाईँको अफ्रिकन आई मिन साउथ अमेरिका है, तपाईँको मौरीहरू न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलियामा एबोरिजिनल भन्छ. बिकज इन एभ्री कन्ट्री, इन इन्डिया यु क्यान सी सेड्युल ट्राइब्स एन्ड सेड्युल कास्ट. ओके, अब नेपालमा चाहिँ को भन्ने कुरो चाहिँ वी हेभ इन आवर कन्स्टिट्युसन. आइ एम गोइङ टु लेट यु नो इन आवर डिस्कसन. ओके, सो योभन्दा पछाडि तपाईँको extraordinary positive mechanism to redress their past injustice or prejudice victim due to state decision. Okay, one thing is very clear. If there is a confrontation between two persons, two community, then we can apply general law. Apply general law. Again, telling you, there is a suppose there are two parties, they are confrontations in terms of religions, in terms of economic status, in terms of geographical regions. But the law is there and law can address their issues according to law. But when there is a state, the state has, the state exploited it knowingly, unknowingly in terms of suppressing them. अथवा विगतमा भएको राज्यको व्यवहारले अथवा राज्यले गर्नुपर्ने कुन उचित व्यवहार अथवा राज्यले समान व्यवहार नगरेको कारणले अथवा राज्यले जानी जानी शक्ति प्रयोग गरेर जानी जानी कानुनै त्यस्तो निर्माण गरेर कुनै समूह, समुदाय, वर्ग, जातिहरूलाई सप्रेसन गरेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो तपाईको इन्क्लुजनको कुरो आउने हो. अगेन मैले तपाईलाई एउटा कुरो भने राज्यले जानी जानी you are the servant, you are the minority in terms of your religions. We are not going to treat it equally like other religions. We are not giving you opportunity because of your status might not able to handle these problems. अथवा तपाईको विगतमा र वर्तमान अवस्थामा राज्यले नै जानी जानी अथवा नजानिकन त्यस्तो समूह, वर्ग, लक्षितहरूलाई चाहिँ शोषण गरेको छ, विभेदमा पारेको छ भनेदेखि त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो इन्क्लुसिभको कन्सेप्टबाट अगाडि बढाउने हो. दुईटा व्यक्ति, दुईटा समूह बीचमा चाहिँ जेनरल ल नै एप्लाई हुन्छ. त्यो के हुन्छ भने स्टेटले गरेको व्यवहारबाट चाहिँ तपाईको इन्क्लुजनको कन्सेप्ट आउने हो. अथवा त्यो म तपाईलाई पछि भन्छु कस्तो खालको प्रोभिजन छ हाम्रोमा भनेर. State machineries, they did some mistake in the past, and for these mistakes some communities, some religious groups, some people, they went to worse situation. They had gone to worse situation भनेदेखि तपाईको त्यस्तोमा affirmative actions हरुको कुरो ल्याउने हो. Because we are going to address our past mistake, because you are victim because of our means state's previous activities. What we did, what we decided in the past, definitely today I learned that that decision made you in this situation. In this situation. Therefore, today we are going to offer you extra privileges, extraordinary procedure privileges.
Okay, you can also say privileges. So extraordinary positive mechanism to redress their past injustice or prejudice victim due to state's past decision. Okay, it is the effective tool to eliminate all kinds of inequality in terms of social, culture, economic, including access to participation for national development. It should restore equality in society or country. अन्त तपाईँ हामीले अहिलेसम्म छलफल गरेको कि हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ के हो भने यसरी तिमीहरूलाई उपचार गर्यौँ भने त्यसरी मौका दियौँ भने यस्तो खालको अफरहरू गर्यौँ भने तिमीहरूले पनि in terms of religions, in terms of caste, in terms of Madesi, in terms of Karnali Pradesh, in terms of women, in terms of gender, तपाईहरुले पनि 10 वर्ष 15 वर्षमा चाहिँ you can get opportunity in the mainstream of national development भन्यो अथवा समावेशीको एउटा राम्रो सिद्धान्त धेरैवटा लक्ष्यहरु मध्ये एउटा के हो भने समानता सिर्जना गर्ने अथवा eliminated or mitigate or narrow down the gap of inequality. अथवा तपाईको समाजमा असमानता भयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थाहरुमा यो स्पेशल प्रोभिजन्सहरु इन्ट्रोड्युस गरेर त्यो असमानतालाई कम गर्नको लागि चाहिँ हरेक राज्यहरुले यस्तो खालको नीतिहरु ल्याउँछ। अब तपाईले यसलाई यसरी बुझ्नुस् कि समावेशीमा 4 जना मान्छेले मात्र बेनिफिट खाने हैन कि लक्ष्य बमोजिम कार्यान्वयन गर्नुपर्यो। त्यसको उद्देश्य भनेको चाहिँ स्टेटले नै के रिकग्नाइज गरेको हुन्छ नि यु क्यान सी इन आवर कन्स्टिट्युसन हाम्रो कन्स्टिट्युसनको प्रेम्बलमा प्रष्टसँग भनेको छ शोषण समानताको अन्त्य गर्दै एउटा समतामूलक समाज सिर्जना गर्नको लागि संविधान जारी गरेको छौं भन्ने शब्द परेको छ। समता भनेको इक्विटी है। अब तपाई समानता चाहिँ अब सिद्धान्त त देयर इज नो डिबेट बट समानता पनि सब्स्टेन्टिभ इक्वालिटी देखिएन। तर सब्स्टेन्टिभ रूपमा चाहिँ इन प्र्याक्टिस we don't get that privilege, we don't get that opportunity. I mean, many peoples and many different groups, they realize the state is protecting only particular group, particularly means community, particular portions. त्यो अहिले पनि हाम्रो लागि राज्य भोग्न सकेको छैन भन्ने खालको वितृष्णा इन नेपाली वितृष्णा असन्तुष्टि यस्तो खालको स्थितिहरुमा राज्यले चाहिँ यस्तो खालको एफर्मेटिभ एक्सन्सहरुलाई इन्ट्रोड्युस गरेर त्यस्तो खालको असन्तुष्टि त्यस्तो खालको इनइक्वालिटी त्यस्तो खालको विभेद त्यस्तो खालको असमानताहरुलाई गर्न हटाउनको लागि त्यो लक्षित वर्गहरुलाई आइडेन्टिफाई गरेर यस्तो खालको नीतिहरु ल्याउँछ। यो नीतिहरुको एउटै गोल भनेको चाहिँ to establish equality, to narrow down this inequality, to eliminate all form of discriminations by birth, by religions, by caste. In our country, you can see in the name of social, in the name of customs, so let's in the next paragraph you can see there are some principles. Look at this. This reservations is not permanent right to particular groups. It is not permanent rights. States shall introduce this type of special provisions for particular period of time. It might introduce according to need and it must be identified in law of land. Okay. Reservation कसैको आजीवन अधिकार होइन। I mean, this is not your inherent right. This is not your for long period times right. For only certain period of time, the state can introduce this type of privileges. I mean, states can enact these types of laws for time being. 5 वर्षको लागि 10 वर्षको लागि 15 वर्षको लागि हुन सक्ला। But it's very clear these type of rights shall not be existed for long periods. Okay, त्यसले गर्दाखेरि यो समावेशीको सिद्धान्तहरुको कुरोहरु भनेको time being, when the enacted laws achieve their destinations or goals, then the state shall stop that kind of laws. अनि राज्यले त्यो गरिसकेपछि रोकिहाल्छ। एउटा लक्ष्य प्राप्ति गरिसकेपछि त्यो समावेशी सिद्धान्तको नीति अनुसार अथवा एफर्मेटिभ एक्सन अथवा जे भने त्यो चाहिँ तपाईको यो चाहिँ राइट चाहिँ हो तर
you can't enjoy permanently. You are not allowed to get privileges under these laws for long periods. Maybe 20, 15, 10 years after, these laws will be revised and they are going to reform. I mean, the state is going to reform it, or they may be excluded some groups, or they may be included new groups. होइन, त्यो कुन ग्रुप्सलाई दिने कुन ग्रुप्सलाई नदिने भन्ने कुरो चाहिँ रिभ्यू भइरहन्छ, त्यसरी आउँछ. इट इज नट पर्मानेन्ट. अनि मैले भनिसकेँ. एन्ड निड टु एकोर्डिङ टु ल, एन्ड त्यो चाहिँ इट मस्ट बी आइडेन्टिफाई इन ल अफ ल्यान्ड. त्यो चाहिँ तपाईँको ल अफ ल्यान्डमै तपाईँको त्यो खालको एउटा आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ. हु आर द डिस्क्रिमिनेटेड, हु आर द एक्सप्लोइटेड, हु आर द भिक्टिम, हु निड्स द स्पेसल प्रोटेक्सन्स भन्ने कुरोहरू चाहिँ यु सुड बी इन्ट्रोड्युस इन द ल. जस्तै इन्डियामा के छ भने उनीहरूको कन्स्टिट्युसनमा छ, एट द सेम टाइम एभ्री state shall have a right to identify who are the really needy people, who needs treatment and who needs quota system. The state shall have a right to offer them this type of privileges. होइन, तपाईँको अब अरुणाचलको मान्छे काश्मीरमा गयो, काश्मीरको मान्छे तपाईँको केरलामा गयो. There are some reasons. What is the principles of reservations भन्ने कुरोहरू उनीहरूकोमा त्यो स्टेटले नै डिटरमाइन गर्छ. सेन्टरले चाहिँ के गरिरहेछ भने ओके वी इन्ट्रोड्युस दिज आर द शेड्युल ट्राइब, दिज आर द शेड्युल कास्ट, एन्ड देन फाइनली हु आर द रियली निडी पिपुल भन्ने कुरोहरू चाहिँ इन टर्म्स अफ ल्याङ्ग्वेज, इन टर्म्स अफ रिलिजन्स, इन टर्म्स अफ माइग्रेसन, इन टर्म्स अफ इकोनोमिक स्ट्याटस, अनि त्यसको आधारमा चाहिँ अनि त्यहाँबाट स्टेटले चाहिँ अनि त्यहाँबाट स्टेटको फेसिलिटी कसले पाउने भन्ने कुरोहरू चाहिँ अनि स्टेटले नै निर्धारण गर्छ इन्डियामा. अब हाम्रोमा अहिलेसम्म चाहिँ स्टिल वी इन्ट्रोड्युस दिज लज अन्डर दि आवर फेडरल लज है. आवर फेडरल पार्लियामेन्ट स्याल ह्याभ दिस पावर. ओके, भोलि कसरी गर्छ अब त्यो हेर्नुपर्ने छ. सो इट मस्ट बी बिलो 50%. It can be introduced for certain period of time. After achieving its objective, it should be repealed. It should repeal such special provisions. एउटा प्रिन्सिपल के छ भने समावेशी अथवा यो एफर्मेटिभ कोटा सिस्टमको इट मस्ट बी बिलो देन 45%, आई मिन्स 50%. यसको सिद्धान्त के भने दुईटा थटहरू छ. कम्पिटेन्ट क्यान्डिडेट्स दे क्यान कम्पिट एन्ड दे क्यान रिजर्भ मोर देन 50% सिट. अथवा प्रतिस्पर्धालाई चाहिँ जहिले पनि अब 100% प्रतिस्पर्धा गर्यो भने दे इज अ मोर कम्पिटेन्ट, दे इज अ मोर फ्रुटफुल. ल अलवेज एक्सपेक्ट, right to equality always expect competitive candidates, competitive person can lead the every place. अथवा प्रतिस्पर्धाबाट आएको मान्छे सक्षम हुन्छ, उम्मेदवार सक्षम हुन्छ भन्ने सिद्धान्त हो. तर राइट टु इक्वालिटीमा तपाईँको त्यसरी सबैलाई छोड्दा हिजोकै जस्तो कथा के आउँछ भने खराएर कछुवा एकै ठाउँ दौडायो भने उसको रिजल्ट के आउँछ. त्यसले गर्दाखेरि कछुवा एक ठाउँमा खराए एक ठाउँमा दौडाउनु पर्छ भने जस्तै त्यो क्लासिफिकेसन गरेर त्यो वर्गीकरण गरेर त्यसरी ल इन्फोर्स गर्नुपर्छ. तर सिद्धान्त त 50% भन्दा माथि चाहिँ समावेशीबाट कुनै पनि मौका दिनु हुँदैन सिद्धान्त त. त्यसो गर्दाखेरि के भने कम्पिटिसन्सको सिद्धान्तको विरुद्धमा हुन्छ. भोलि तपाईँको समावेशीले चाहिँ नेतृत्व गर्नु थाल्यो, तपाईँको प्रेफरेन्सियल ट्रिटमेन्टबाट आउनेले नेतृत्व गर्नु थाल्यो भने तपाईँको वितृष्णा अर्कोतिर हुन्छ. सिस्टमप्रति के भने आई एम एलिजिबल बट स्टेट सेल नट प्रोटेक्ट माई कम्पिटेन्सी. लुक एट दिस. Look at there is a preferential advantage group. Those are beneficiaries. I am a competent person. But look at this. The state disregard, ignore my competency. Look at this. They lead those who came here because of their preferential treatment. यस्तो खालको भयो भने कम्पिटेन्सीहरू चाहिँ मरेर जान्छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रियल फाउन्डेसनमा चाहिँ राइट टु इक्वालिटी हुँदैन. त्यसले गर्दाखेरि नेपालको सन्दर्भमा पनि अहिले पनि 45% सम्म चाहिँ केही एरियाहरूमा समावेशीबाट ल्याउने चलनहरू छ. त्यो तपाईँको पछि हामी लोकसेवाको रिजल्टहरू हेर्नुभयो भने लोकसेवाको उहरू हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि
त्यसको सिद्धान्त चाहिँ 50% भन्दा माथि चाहिँ समावेशीको सिद्धान्त एप्लाई गर्यो भने दिस इज द कम्प्लिटली एगेन्स्ट द प्रिन्सिपल्स अफ राइट टु इक्वालिटी कम्प्लिटली हाम्रो फाउन्डेसन के छ भने यो समावेशी कोटा रिजर्भेसन एफर्मेटिभ एक्सन पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसन एक्स्ट्रा अर्डिनरी प्रिभिलेज जे भने पनि यो चाहिँ के हो भने राइट टु इक्वालिटीको विरुद्धमा हो यो चाहिँ एभिडाइसले पनि सोचेको थिएन इक्वालिटी भनेको इक्वालिटी नै हो तर प्र्याक्टिसमा चाहिँ त्यस्तो हुनु नसकिसकेपछि त्यस्ता खालका त्यो समस्यालाई फिक्स गर्नु त्यस्तो खालको शोषणलाई अन्त्य गर्नु त्यस्तो खालको विभेदलाई अन्त्य गर्नको लागि चाहिँ यो समावेशीको इन्क्लुसिभनेसको प्रिन्सिपल आएको त्यो प्रिन्सिपल आउँदाखेरि अहिलेको हाम्रो यो मैले छलफल गराएको चाहिँ 50% भन्दा माथि जानु हुँदैन त्यो गयो भने कम्प्लिटली डिजास्टर एन्ड कम्प्लिटली एगेन्स्ट द राइट टु इक्वालिटी त्यसले गर्दा स्पेशल प्रोभिजन्समा इट मस्ट बी बिलो द 50%. In our practice, you can see 45% in total in our context. कति ठाउँमा 10%, 15%, 4%, 8%, 10%, it determines by the their country's laws है तर सिद्धान्त त 50 भन्दा बिलो नै हुनुपर्छ र यो चाहिँ पर्मनेन्ट हुँदैन उसको लक्ष्य प्राप्त गरिसकेपछि त्यस्तो खालको 20 स्पेशल प्रोभिजन्सहरु चाहिँ एलिमिनेट रिपिल क्वाइस्ट गर्छ है अर्को तपाईको its goals to maintain equality with extraordinary process अथवा एक लाइनमा नेपालीमा भन्नु पर्दाखेरि छिटो छरितो गरेर चाहिँ उनीहरुलाई चाहिँ समानताको प्र्याक्टिसमा ल्याउनु उनीहरुलाई चाहिँ त्यो हिजोको प्रेजुडिस we did some mistake in the past because of our decision you are victim they were victim and they might not able to come into the mainstream they might not able to access to development activities they might not able to get these resources they might not able to get involved in decision making process therefore we are going to offer you these opportunity and when you arrive here when you get in on this process then you can develop your by self your own yourself त्यो गर्नको लागि हामीले त्यो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोसेसबाट हामी ल्याउँछौं भन्ने सिद्धान्त हो अनि त्यसपछि it helps to narrow down all inequality in order to enable existing political system it means past decision of state created this inequality so they would offer extraordinary compensation to particular groups compensation when you look at this is the states declare we are going to give you these compensations because what we did in the past it created a lot of problems a lot of inequality it created discriminations you are prejudiced you need some kind of compensation therefore we offer you extraordinary procedure extraordinary special provisions because we want to strengthening existing our political system यो सिद्धान्तबाट चाहिँ अथवा तपाईको समावेशीको के भने हामी कसरी चाहिँ रिवार्ड गर्दै छौं हामी कसरी तपाईलाई चाहिँ न्याय दिँदै छौं हामी कसरी चाहिँ क्षतिपूर्ति दिँदै छौं भन्दाखेरि एउटा बेस्ट वे चाहिँ तपाईको रिजर्भेसन कोटा सिस्टम अथवा इन्क्लुसिभ सिस्टम हो त्यो चाहिँ के भने स्टेटले विगतमा अन्याय गर्यो विगतमा शोषण गर्यो विगतमा चाहिँ जानी तपाईलाई ल बनाएर अपलिफ्ट गरेन त्यसले गर्दाखेरि टुडे वी आर गोइङ टु अफर यु दिस रिवार्ड दिस कम्पेन्सेसन दिस प्र्याक्टिसेस आफ्टर दिस स्पेशल प्रोभिजन्स within 10 years, within 5 years, you will get your all compensations. यसरी तपाई सिद्धान्त बुझियो भने राम्रो हुन्छ. Okay, anything in regarding the concept of समावेशी? I'm asking to students, I'm just letting you know about the concept of समावेशी. No, asking to students त्यो कन्सेप्ट मैले भनेको कुरोहरुमा अलिअलि बुझिन्छ बुझिदै छ सर मैले अहिले तपाईलाई भनेको चाहिँ यो सिद्धान्त मात्रै हो कन्सेप्ट मात्रै हो अब त्यो
लाई नेपालमा कस्तो छ, अनि तपाईँको यो कसरी चाहिँ यो राइट टु इक्वालिटीलाई पनि मेन्टेन कसरी गर्नु सक्छ भन्ने कुरोहरूको सिद्धान्त छ क्या। अब तपाईँ हामीले यो कम्पेन्सेसन गर्ने, रिड्रेसलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने, क्षतिपूर्ति दिने, यो चाहिँ तपाईँको समावेशीको एउटा लक्ष्य हो, एउटा अब्जेक्टिभ हो। यो पर्मनेन्ट हुँदैन। यो कुनै समूहलाई, कुनै वर्गलाई, कुनै जातिलाई लक्षित गरिन्छ, कुनै समय पुगेपछि त्यो एन्ड गरिन्छ अथवा रिभ्यू गरिन्छ, त्यसलाई ट्वाइस गरिन्छ। हाम्रो कन्स्टिट्युसनमा पनि छ कति वर्षमा रिभ्यू गर्ने भनेर, म त्यो तपाईँहरूलाई भन्छु पछि। यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने, यही अहिले जे वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक संरचना छ, पोलिटिकल स्ट्रक्चर छ, आइदर डेमोक्रेटिक, अटोक्रेटिक, वान पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, किङडम, रिपब्लिकन, अथोरिटेरियन, अर्थोडक्स, फन्डामेन्टलिस्ट, वाट एभर यर पोलिटिकल सिस्टम, यो सिद्धान्त भनेको चाहिँ यही सिस्टमको एउटा पार्ट हो। यो पार्ट चाहिँ किन इन्ट्रोड्युस गरियो भन्दाखेरि तपाईँको त्यहाँ केही समस्याहरू छ, केही असमानताहरू छ, केही शोषणहरू छ, केही विभेदहरू छ। त्यो विभेदहरूलाई चाहिँ फिक्स गर्नको लागि, त्यो विभेदहरूलाई अन्त्य गर्नको लागि, त्यस्तो खालको असमानताहरूलाई चाहिँ कम गर्नको लागि चाहिँ यस्तो खालको यो समावेशी नीतिहरू चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरिन्छ। यो इन्ट्रोड्युस गर्ने क्रमहरूमा चाहिँ त्यो स्टेटले आवश्यकता अनुसार स्टेटले चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर कुन क्षेत्रमा सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, एजुकेसन, जब, पोलिटिकल इम्प्लोइमेन्ट, सभासद, त्यो कुन क्षेत्रमा दिने भन्ने कुरो चाहिँ त्यही कन्ट्रीले त्यही कानुन, उनीहरूकै कानुन अनुसार चाहिँ निर्धारण गरेर यो एरियाहरूमा चाहिँ हामी कम्पेन्सेट गर्दैछौँ, यो समूहलाई, यो वर्गहरूलाई भन्ने कुरो चाहिँ उनीहरूको लले नै गर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा मैले भने blacks are also subject to affirmative action. I mean, Red Indians are also subject to affirmative actions. Scheduled tribes, scheduled caste in India, they are also subject to affirmative action. In Nepal, you can see we identify in various areas in terms of geographical. When you look at the Karnali areas, state has offered a special program to Karnali citizens. We know because of geographical reasons, because of in terms of development perspective, they don't get this opportunity, good education, good health, good infrastructure. Therefore, state has offered them in certain areas. They will get disadvantage. Similarly, in the religious factor, minority religions like a Muslim, they can get that compensation from the state in particular areas. होइन, त्यसै गरेर मधेसी, वुमेन, दलित, जनजाति, the state has offered them special provisions in terms of access to lawmaking process. I mean, in terms of protect their culture, particularly women, they were the subject to discrimination in the previous days. We used to discriminate them, but now law has introduced some compensation provisions in terms of appointment, in terms of job, in terms of remunerations. You know, I told you yesterday, ancestor property right. This is the right to equality in our law. Similarly, we are not going to discriminate their remunerations and social security because of gender. You can see 18.4, there is a provisions. So women's, we are going to respect their present also. So in this way, त्यो राज्यले आफै त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ स्टेटको स्पेशल उसभित्र रहन्छ। तर सिद्धान्त त समावेशी त्यही समस्यालाई, त्यही पोलिटिकल संरचनालाई फिक्स गर्नको लागि एउटा उपयुक्त टुल्स हो। त्यसको तात्पर्य के भने असमानता न्यूनीकरण गर्नु, विगतमा भएको अन्यायहरूलाई, शोषणहरूलाई चाहिँ आज चाहिँ क्षतिपूर्ति दिने प्रोभिजनबाट चाहिँ यो कम्पेन्सेसन अवधारणाबाट समावेशी ल्याउनु। यो समावेशी भन्ने कुरो दीर्घकालीन हुँदैन, यो चाहिँ निश्चित समयको लागि हुन्छ। त्यो समय सकिएपछि त्यस्तो खालको सुविधाहरू कटौती हुन्छ। यो चाहिँ गर्दा इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 50% भन्दा तल बसेर गर्नुपर्छ। त्योभन्दा माथि गयो भने चाहिँ यसले चाहिँ सिद्धान्तलाई भाइलेट गर्छ। अब रह्यो तपाईँको रिजनेबल क्लासिफिकेसन्स, वान अफ द भेरी च्यालेन्जेस म्याटर्स। हु आर द बेनिफिसियरिज, who are the poor, who are the victim, who are the
subject of injustice in the past. One of the very challenges, region level classifications. को चाहिँ समावेशीका सहभागी हुन सक्छन्, कसलाई कुन कुन समूहलाई कुन एरियामा चाहिँ तपाईको यो दिनुपर्छ, कुन सबैलाई सबै एरियामा फिट हुँदैन, सबैलाई सबै एरियामा फिट हुँदैन, तर कुन समूहलाई कुन एरियामा कस्तो खालको बनाएर दिनुपर्छ भन्ने द्याट इज द फाउन्डेसन्स अफ रिजन लेभल क्लासिफिकेसन्स. Women, when you are going to compare women who lives in Kathmandu and who lives in the Darchula, then definitely there are differences. Okay? And when you talk about the language, who was born in the Nepali speaking language family and those who born in the Tharu speaking language mother tongue. तपाईको यो रिजनेबल क्लासिफिकेसन चाहिँ समावेशी सिद्धान्तको सबैभन्दा करक्स नै यही हो तपाईको, किनभने स्टेटको सबैभन्दा धेरै होमवर्क गर्नुपर्ने एरिया नै हो. हु आर द रियली नीडी पिपल, हु आर द रियल भिक्टिम, who are the really seeking extra help from us, from state. Reasonable classifications. If you are not able to understand the concept of reasonable classification, definitely you are not going to enforce that enacted laws properly. So reasonable classification, this is the one of the most valuable discussion, and we need to understand concept of reasonable classifications. States shall be introduced positive discrimination laws in order to achieve substantive equality. So, substantive equality and equality, two words are very completely different. Equality in terms of in a paper, in a practice, it's not possible. All people, all citizens are equal. All people are equal. But in practice, it's very difficult to say we all are equal. But in paper, in the rights base, in constitution, we all are equal. अथवा तपाईको व्यवहारमा समानता हुनु र कानुनी कागजमा समानता हुनु भनेको दुईटा अलग अलग कुरो. संविधानमा we believe general law does not discriminate us. ओके, तर प्र्याक्टिसमा इक्वालिटी छैन. अब तपाईको रिजनेबल क्लासिफिकेसनबाट चाहिँ के गर्नु पर्यो भने सब्स्टेन्टिभ सारभूत रियल इक्वालिटी सिर्जना गर्नु पर्यो पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसनबाट. रिजनेबल क्लासिफिकेसन मैले के भने रिपिटिङ द सेम थिङ अगेन, व्यवहारमा सबै नागरिक सबै ह्युमन बिइङहरु इक्वल हुन्छन् भन्ने कुरोहरु ध्रुव सत्य छैन. कुनै पनि राष्ट्रमा by practice they are not equal in terms of wealth, in terms of capacity, in terms of remuneration. Even I can tell you, in many countries they don't pay equally male and female. In many countries, even in US, UK, even in many European countries, महिला र पुरुषलाई समान ज्याला दिँदैनन्. Okay, I'm telling you this is the practice. But in paper, in law, in constitution, we say we are equal. अब तपाईं यस्तो के भने रिजनेबल क्लासिफिकेसन चाहिँ त्यो ग्राउन्डमा गर्नुभयो कि हाम्रो लक्ष्य भनेको सारभूत समानता ल्याउनु, सारभूत substantive equality. We are definitely, our paper says we are equal. Our constitution says there is no discriminations. We all are equal. But when we look at in practice, when you compare two communities, then you can see they are equal or not. In that situation, states shall have a power to introduce positive discriminations in order to achieve substantive equality. The reasonable classification तीनै तय हुन्छ. साच्चै पेपरमा भने जस्तो समानता छ त दुईटा कम्युनिटीलाई राखेर हेर्यो हैन. अब मधेसी भित्र पनि होला जहाँ तपाईको यादव मिश्र, they might be more privileged. अब त्यसैमा तपाईको
ताजपुरिया तपाईको अरु माइनोरिटीहरु पनि होला हाउ टु इन्स्योर सब्स्टेन्टिभ इक्वालिटी टु देम जस्तो एक्जाम्पलको लागि नेवार भित्र पनि तपाईको वज्रचार्य गुरुचार्य अब यिनहरु दे माइट बी इलाइट नेवार when you look at the those who walk in the field and you can compare within that community त्यो सब्स्टेन्टिभ भनेको चाहिँ तपाई रिजनेबल क्लासिफिकेसन गर्नु पर्यो मैले अघि एक्जाम्पल दिए दार्चुलाको महिला र काठमाडौँको महिलालाई कम्पेयर गर्दाखेरि के फरक पाउनुहुन्छ दे आर महिला but you need to know how to categorize she's from where and based on it what kind of compensations I'm going to introduce for her for them भन्ने कुरो चाहिँ रिजनेबल क्लासिफिकेसन पर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो रिजनेबल क्लासिफिकेसन चाहिँ एउटा भेरी च्यालेन्जिङ टास्क हो है अब तपाईको यो भन्दा अगाडि reasonable classification is one of the most challenging issues as who are beneficiary or target groups तपाईको यही रिजनेबल क्लासिफिकेसन बाट चाहिँ हाम्रो लक्ष्य चाहिँ यो समूहलाई चाहिँ अपलिफ्ट गर्ने हो यो समूहलाई चाहिँ कम्पेन्सेट गर्ने हो यो समूहहरुलाई चाहिँ हामीले जस्टिस दिने हो भन्ने कुरो चाहिँ रिजनेबल क्लासिफिकेसन बाट डिटरमाइन हुन्छ who are the beneficiaries who are the target groups then you need to identify you need to be classified मैले तपाईलाई भने त्यहाँ मैले यो शेड्युल ट्राइब्स भन्छ इन्डियामा त्यो शेड्युल ट्राइब्स भित्र पनि थुप्रै समूह पर्छन् शेड्युल कास्ट रेड इन्डियन एबोरिजिनल पिपल सोशली इकोनोमिकली इन्डिजेन्ट इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल सामाजिक र आर्थिक रूपमा उत्पीडनमा परेको इन्डिजेन्ट we don't have anything in English we can say almost broke I don't have anything. I don't have house, I don't have money, I don't have bank balance, I don't have job, I don't have education. I'm completely broke. तपाईको त्यही भन्छ तपाईको उत्पीडन आर्थिक सामाजिक रूपमा त्यस्ता समूहहरुलाई चाहिँ रिजनेबल क्लासिफिकेसनमा ल्याउनु पर्छ भनेर छ तपाईको इन्डियामा चाहिँ शेड्युल ट्राइब शेड्युल कास्ट उनीहरुको कन्स्टिट्युसनमै छ रेड इन्डियन तपाईको उनीहरुको त्यो बाइ प्र्याक्टिस एक्जिक्युटिभ अर्डर्स एन्ड द पार्लियामेन्ट दे इन्ट्रोड्युस लज एन्ड द स्टेट वाइज स्टेट आई मिन्स हरेक स्टेट्सहरुमा रेड इन्डियन्सहरुको जहाँ नम्बर हाई छ त्यहाँनिर त्यो प्रिभिलेजेसहरु दिएको छ स्टेट क्यान इन्ट्रोड्युस दिस थिंग्स एन्ड देन इभन ब्ल्याक पिपल्स दे इन्सिस्ट we want affirmative action because of we have been here for 200 years our forefather for our generation they developed this America they did hard work here and they built up these America but at the moment still they don't treat us equally state discriminated us therefore they insist they want to affirmative action okay त्यो तपाई धेरैवटा केसेसहरु छ affirmative action मा अब तपाईको अब यी कुरोहरु चाहिँ रिजनेबल क्लासिफिकेसन one of the major crux if you don't properly classify then it means you are going to misuse the concept of reservation concept of positive discriminations तपाईले सही रूपमा लक्ष्य र समय आइडेन्टिफाई गर्न सक्नु भएन भने you are going to misuse positive discrimination you are going to misuse quota system you are going to misuse principle of inclusiveness the reasonable classification अब तपाई के छ हाम्रो नेपालमा भन्ने कुरोहरु म भनौला it should not be arbitrary artificial or avoidance it should be real and substantial distinctions समावेशी बलजफ्ती गरेर समावेशी चाहिँ एउटा काल्पनिक सिर्जना गरेर समावेशी चाहिँ एउटा एभोइडेन्स को रूपमा गरेर हुँदैन त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो एकदम रियल हुनु पर्यो त्यो चाहिँ पृथक देखिने गरी हुनु पर्यो reasonable classifications I'm telling you principles of reasonable classifications artificial okay now look at this my party hold the majority in the parliament therefore we are going to introduce these laws and we are going to enforce these laws to uplift my advantage groups those who are already eligible those who are already capable we are going to award them again by these laws definitely you are going to misuse the concept of positive discriminations तपाईको समावेशीको नीतिहरु समावेशीको सिद्धान्तहरु
substantial distinction गर्छ किन चाहिँ उनीहरुलाई चाहियो तपाईको अर्को लाइनमा छ you must prove, you must give rational argument, you must have rational and the reasonable nexus with the objective sought to be achieved by the status. तपाईले त्यो त्यस्तो खालको स्पेशल लजहरु प्रोभिजन्सहरु बनाउँदाखेरि तपाईले नेक्सस देखाउनु पर्यो तपाईले चाहिँ रिजनेबल देखाउनु पर्यो तपाईले चाहिँ हामीले यो कानुनले हामीले किन चाहिँ पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसन ल्यायौं भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो रिजल्ट चाहिँ यो इम्प्याक्ट पार्छ रिजल्टले I mean when we are going to enforce these laws for 10 years then after look at this you must prove your expectations then we are going to achieve these things we are going to narrow down inequality in our society we are moving ahead to achieve egalitarian society we are going to achieve equitable society instead of only we talk about the equality त्यो हामी प्राप्त गर्नलाई हामीले we have done these reasonable classifications you are really needy people you need extra compensation you are the victim in the past you are the community of prejudice in the past because of the state's decision therefore we are going to award these and that compensation we are going to introduce these positive discriminatory provisions so because our destinations, our target, our objective is to meet these and that goals. So reasonable classification हुन्छ मैले भने सही रूपले वर्गीकरण गर्न सकिएन सही रूपले पहिचान गर्न सकिएन सही रूपले क्लासिफिकेसन गर्न सकिएन भने तपाईको पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसन्सको सिद्धान्तको बरखिलाफ हुन्छ त्यो सही रूपले प्रयोग गर्न सक्नुको लागि चाहिँ state needs to be understand these things हामीले जुन लक्ष्यको लागि स्पेशल प्रोभिजन्स ल्यायौं त्यो लक्ष्यहरुलाई पहिचानै नगरिकन र्यान्डमली गर्यौं भने मिसयुज हुन सक्छ जुन लक्ष्यको लागि कानुन बनाएको डेफिनेटली त्यो फन्डामेन्टली नै राइट टु इक्वालिटी सँग त विभेदै छदैछ डाइसेको सिद्धान्तसँग त मिल्दैन हामीले पेपरमा लेखेको समानता व्यवहारमा नभइसकेपछि सब्स्टेन्टिभ प्रुफमा नभएपछि हामीलाई स्टेट वाइज नै हरेक लले नै हरेक कन्ट्रीजहरुमा त्यो विशेष कानुनहरु बनाएर त्यस्ता शोषण भएको भिक्टिममा परेको अन्यायमा परेको समूहहरुलाई अपलिफ्ट गर्नको लागि कानुन बनाउन सक्ने अधिकार हुन्छ त्यसको लक्ष्य भनेको चाहिँ टु मेन्टेन राइट टु इक्वालिटी टु मेन्टेन सब्स्टेन्टिभ इक्वालिटी त्यसको उद्देश्य भनेको चाहिँ समानता सिर्जना गर्नु नै हो हाम्रो समाजमा समानता भएन भने विभेद भयो भने त्यसको असर चाहिँ एक्जिस्टिङ सिस्टमलाई नै पर्छ अथवा त्यो तपाईको सिस्टम राजतन्त्र होस् कि गणतन्त्र होस् कि राष्ट्रपतिको होस् कि एक दलीय होस् कि बहुदलीय होस् कि तपाईको धार्मिक आस्थाबाट चलोस् कि अथोरिटेरियन होस् कि तर सिस्टम शुड बी पे द प्राइस अल्टिमेटली त्यो कारणले गर्दाखेरि रिजनेबल क्लासिफिकेसन चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरोहरु छ नेपालको सन्दर्भमा को पर्सन भन्ने कुरो चाहिँ लेट्स टक दिस थिंग्स look at this beneficiary groups in Nepal 18 ko 3 you can see here since yesterday we have been talking these things so I don't need to pay more time in these issues so they are the beneficiaries group in the context of Nepal beneficiary groups in Nepal 18.3 means article 18 sub article 3 you can see there is a provisions I mean provided provisions by law what is our objective what is why we are going to reasonable classification what is our objective means for the protections empowerment or development of the citizens including the socially or culturally backwards these are the foundations why we are going to award special provisions to particular groups why we are introducing these positive discrimination means for protections, empowerment and development of the citizens, including socially, culturally backwards. Socially and culturally. But what is our destinations? Empowerment them, protections to them, and access to development. Offer them to participate in development process. For who are they?
when you specifically want to know who are they in the context of Nepal, then you can see here, I'm giving these informations. This is not my opinion, and this is not writer's opinion. This is the words of Constitution. This is the language of Constitution. Then, for this purpose, we offer these compensation to women. We introduce positive discriminations, Dalit, indigenous people, indigenous nationalities, Madhesi, Tharu, Muslim, oppressed class, Pichhada class, minorities, the marginalized, farmers, laborers, youths, children, senior citizens, gender and sexually minorities, persons with disabilities, persons in pregnancy, incapacitated or helpless, backward region, and indigent coast areas. So it means when you look at Article 18.3 provided provisions, then these groups, they need compensation. They need positive discriminations. When we are going to offer any laws, particularly quota system, preferential treatment, affirmative action, upliftment program, then our target is on these groups. On these groups. Okay, when we are going to classify our enacted laws for particular objectives, then these groups are foundations. So definitely, every groups, their needs are different. Their needs are different. But our state, our constitution has agreed they are victim, they are exploited, they are discriminated, they are prejudiced, victim of prejudice. But what kind of upliftment program, what kind of offers, what kind of compensation you are going to offer them, you need to be identified within them. अथवा यो समूहहरूलाई सबैलाई एकै प्रकारको समस्या छ, त्यसले गर्दाखेरि एकै प्रकारको कानुनले चाहिँ सबैलाई समाहित गर्दाखेरि चाहिँ इक्यालिटेरियन सोसाइटी हुन्छ भन्ने होइन। वुमेनको समस्या अर्कै होला, सेक्सुअल माइनोरिटिजको अर्कै होला, तपाईँको इन्डिजिनियसको अर्कै होला, तपाईँको इन्डिजिनियस खस एरियाजको अर्कै होला, मुस्लिम्सको अर्कै होला, तपाईँको पर्सन विथ डिसेबिलिटिजको अर्कै आवश्यकता होला। अथवा state is there, I am victim because of I am disabilities, because of I am Muslim, I want these protections. भन्ने कुरो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ need based identification, reasonable classifications. Reasonable classifications. नेपालको सन्दर्भमा यो ग्रुपहरूलाई कसरी रिजनेबल क्लासिफिकेसन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ then you need to specifically deals their problems. मैले भने नि तपाईको they are the in our context according to our constitution, these communities, these groups needs states positive discriminations. उनीहरुको हकमा उनीहरुलाई मूलधारमा ल्याउनको लागि संविधानले नै राज्यले केही स्पेशल प्याकेजहरु, स्पेशल प्रिभिलेजेस रिफ्लेक्ट हुने लजहरु चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्न सक्छ भन्ने कुरो चाहिँ कन्स्टिट्युसनमै छ। अब उनीहरुलाई के चाहिन्छ, कस्तो चाहिन्छ, के कम्पेन्सेसनहरु दिने, के राइट्सहरु दिने, कस्तो प्रिभिलेजहरु दिने भन्ने कुरो चाहिँ then you walk out in the reasonable grounds. Reasonable grounds means really they are needy people, there is no doubt, there is no argument, they need special treatment in terms of empowerment, in terms of protection, in terms of development. त्यही कुरो तीनटा कुरो, protections, development, empowerment. So maybe protection, suppose Muslim, they need their protection to their religions, they feel they are minorities, so they need to protect their religions, definitely one of many demands. Similarly, women, they need empowerment, then law should introduce in order to empower them. Okay,
And development, definitely. Development is the common to all these groups. They want the right to development. And look at this, including socially and culturally backwards. Definitely, culturally backwards, socially backwards. They need development, okay? They need empowerment, they need protections. So in this way, our constitution has included these community, these people, these groups. They should need extraordinary treatment, extraordinary privileges. Then after maybe 10 years, 20 years later, we are going to achieve equality. We are going to establish egalitarian society भन्ने कुरो चाहिँ छ। अथवा नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि 18(3) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई हेर्नुभयो भने हामीले यी मैले ल्याएर राखेको पावर पोइन्टमा राखेको समूहहरूलाई चाहिँ स्पेशल प्रोभिजन्सबाट, स्पेशल ट्रिटमेन्टबाट, सकारात्मक विभेदबाट, कोटा सिस्टमबाट, समावेशी सिद्धान्तबाट, रिजर्भेसनको सिद्धान्तबाट उनीहरूलाई चाहिँ इम्पावर गर्नलाई, संरक्षण गर्नको लागि, विकास गर्नको लागि सामाजिक आर्थिक रूपमा, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा पिछाडी वर्गहरूलाई चाहिँ विकास गर्नको लागि, संरक्षण गर्नको लागि, सशक्तिकरण गर्नको लागि विशेष प्रकृतिको कानुनहरू बनाउन सक्छ। अब त्यो कुरो चाहिँ राइट टु इक्वालिटी भित्रको एउटा अपवादको रूपमा छ, तर अपवाद भए पनि त्यो राइट टु इक्वालिटीकै एउटा पार्ट हो। उनीहरूलाई पछि छोडेर हामीले हाम्रो राइट टु इक्वालिटी हामीले एचिभ गर्यौँ भन्ने कुरोहरू सकिँदैन। उनीहरूलाई मेन स्ट्रिममा, मूलधारमा सशक्तिकरण गरेर विकासको हरेक भागमा सहभागी गरायो भने हाम्रो अहिलेको संरचना, राजनीतिक संरचना झन् बलियो हुन्छ। तर उनीहरूलाई पछि छोडियो, उनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्था गरियो भने हाम्रो राजनीतिक संरचना सङ्कटमा पर्छ। हामी चाहिँ समानताको लक्ष्यमा प्राप्त गर्नुमा हाम्रो सिद्धान्त चाहिँ सिद्धान्त मात्रै रहन्छ। हाम्रो जुन सिद्धान्त छ त्यो चाहिँ व्यवहारमा आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यी लक्षित समूहहरूलाई चाहिँ उचित वर्गीकरण गरेर जुन जुन ठाउँमा फिक्स गर्नुपर्ने हो, जुन जुन ठाउँमा समस्या छ त्यो त्यो ठाउँमा फिक्स गर्नको लागि राज्यले चाहिँ विशेष कानुन बनाएर, इन नेपाली वी कल इट द विशेष कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्छ भन्ने यो सिद्धान्त छ। यो हो सिद्धान्त, यसको गोल। अब एनी क्वेसन्स? No, sir. अरू भाइ बहिनीहरूको पनि? सर त्यहाँ मसँग एउटा सानो कुरा थियो सर, इन्डिजेन्ट खास एरिया भनेको के हो सर? ए भाइको कुरो चाहिँ इन्डिजेन्ट खास एरिया को पर्छ भन्ने हो? होइन, मलाई खास भनेर खास भाषा अब त्यो खासहरू भनेको अब हजुरबुवाहरूले भनेर हल्का थाहा छ सर मलाई होइन। इन्डिजेन्ट खास एरिया भनेको के पर्यो भन्छ? Okay, then I can read out the constitution first, then after I will explain these things. तपाईको 18(3) को तपाईको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले के भन्छ भने आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य, आर्थिक रूपले, this is the constitution language. I am not telling you about my language, but this is the constitution language. You can see र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य। अब आर्थिक रूपले विपन्न भन्नाले संघीय कानुनमा तोकिएको आय भन्दा कम आय भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ है। फर्स्ट थिंग इज indigent means economically they are most vulnerable, their income age less than government statistics, then we can say according to constitutional language they are indigent खस area। अब तपाईको यहाँनिर अर्को 10 नामी भन्ने यहाँ कहाँ हुनुपर्ने हो? एउटा 10 नामी भन्ने पनि लाइक 10 नामी भन्ने पनि छ, यहाँ छैन। 10 नामी भन्नेको चाहिँ त्यो एउटा गिरी पुरी के समुदायको एउटा 10 नामी भन्नेलाई पनि छ, तर आई डोन्ट सी हियर। तर उनीहरूलाई पनि त्यो छ। यो लोकसेवा कता कता तपाईको खस आर्य भित्र एउटा 10 नामी भन्ने छ। 10 नामी भन्नेको चाहिँ त्यो गिरी पुरी सन्यासी के को एउटा समूह छ। त्यो चाहिँ राजपत्रले प्रकाशित गरेर यु आर अल्सो डिप्रिभाइड कास्ट, यु आर अल्सो सब्जेक्ट टु गेट प्रिभिलेज भन्ने एउटा छ। तर यो संविधानमा चाहिँ त्यो छुटाएको रहेछ। त्यो 10 नामी भन्ने एउटा छ
When you look at the sociological perspective in the context of classifications of our caste, then you can learn many information. तर त्यो अब एटलिस्ट अब यो संविधानमा 10 नामी भन्ने चाहिँ परेको छैन, तर they demand very strongly we are also excluded groups. Do you know? Excluded community. नेपालीमा त्यसलाई बहिष्करणमा परेको, excluded. We are Sannyasi Puri, our caste is different. Our everything has been different. We are not part of the Brahmin, we are not part of the Kshatri. We have a distinct identity, we have a distinct culture. We are the Dasnami. We are also excluded. हामी बहिष्करणमा परेको, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरि रिजर्भेसन चाहियो, हामीलाई कोटा चाहियो, हामीलाई चाहिँ विशेष कानुन चाहियो, हामीलाई चाहिँ राज्यले क्षतिपूर्ति दिनु पर्यो, हामीलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ विशेष कार्यक्रमहरू ल्याएर हाम्रो समस्याहरू समाधान गर्नु पर्यो। त्यो छैन। अब तर इन्डिजिन खस आर्य भनेको चाहिँ अकॉर्डिङ टु ल्याङ्ग्वेज अफ कन्स्टिट्युसन, इन्टरप्रिटेसन्स अफ कन्स्टिट्युसन, डेफिनेसन्स अफ Constitution, those people who don't have the capacity to earn the amount of minimum income in a year, it's called, they are the subject to indigenous. के भन्छ नेपालीमा त के भन्छ इन्डिजिनसलाई, नेपालीमा त के भन्छ विपन्न खास आर्यहरू चाहिँ, this is the constitutional language. Okay, you got my point? I did, sir. Thank you. Okay, welcome. अरु question? खासमा को कुरा क्याटेगोराइज गरिन्छ सर अहिले? खास कि खस भन्छ कि खस भनेको चाहिँ अब प्रोबेबली यो अब त्यस्तो क्लियर त व्याख्या भएको मलाई पनि थाहा छैन हैन, तर युजुअली it has been categorized based on language, probably based on language. Those who speak khas language, then they belongs in this group, particularly what I understand, maybe I might not true, but मैले बुझेको चाहिँ तपाईं जो खस भाषाहरु बोल्ने बस्छन्, आर्य भनेको चाहिँ अब तपाईको this is the traditional word, traditional in terms of हामी आर्य खस भन्ने कुरो चाहिँ हामीले इतिहासमा खोज्दा भेटिन्छ, इतिहासमा पाइन्छ, but at the present moment it's not very popular. We used to these terms, khas arya, you are the khas arya, but at the present moment we are not using very often this language. तर के भने खस आर्य संविधानमै परेको छ, संविधानकै ल्याङ्ग्वेज छ, त्यसले गर्दाखेरि प्रोबेबली सोशियोलोजिस्ट, those who work in the caste system and caste classification in Nepal, they can understand very easily. But मलाई पनि मैले पनि भाइले जति बुझ्या त्यति नै अनुमान गर्ने मात्रै, खस आर्य भनेको खस भाषा बोल्नेहरू, आर्य त्यो संस्कृतिसँग जोसँग नजिक छ तिनीहरू होला, तर त्यसको चाहिँ एउटा विशेषण, दुई न विशेषण विपन्न हुनु पर्यो। सबै खस आर्य हैन, विपन्न खस आर्य पनि लाई पनि यो 18 दिनको भित्र राखेर प्रोभिजो भित्र राखेर व्याख्या गर्न सकिन्छ। ओके, so I'm asking to students, we are no, do you have any more? No, I'm asking to girls, boys. ल भन्नु पर्यो, केही छ भने नभए हामी अगाडि बढ्छौं। सर बढ्दा हुन्छ होला अगाडि? बढ्दा हुन्छ? हजुर हुन्छ सर। ओके, त्यसो भनेदेखि अब नेपालको संविधानको कहाँ अरु यो इन्क्लुसिभ, प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेटिभ, समावेशी सिद्धान्तहरुलाई चाहिँ इन्क्लुडेड गरेको छ भन्ने कुरो चाहिँ म तपाईलाई शेयर गर्छु। अथवा हामीले 18(3) लाई जुन सिद्धान्तको कुरो गर्यौं, जुन अफर्मेटिभ एक्सन, पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसन, जुन कुरोहरु इनजस्टिस, प्रिजुडिस सबै कुरोहरु गर्यौं, अब नेपालको संविधानले चाहिँ स्पेसिफिकली कहाँनिर यो फिक्स गर्नुपर्छ, एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने कुरोहरु चाहिँ छ भन्ने कुरो चाहिँ आवर डिस्कसन, इट मे बी टेक 15-20 minutes कहाँ छ भन्ने कुरो चाहिँ, because I'm just giving you information.
and a few, information, then you can learn where do we need to fix this problem. You can see first one is preamble of Constitution. Okay, a preamble says our destination is to establish, to build egalitarian society, equitable society, egalitarian society through inclusive provisions. You can see, I'm going to read out. It says to build an egalitarian society founded on the proportional, inclusive, and participatory principles. Proportional, inclusive. यो चाहिँ अब नेपालीमा चाहिँ ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि समानुपातिक समावेशी, समानुपातिक समावेशी, समावेशीको पनि समानुपातिक. इट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ वर्ड. समानुपातिक समावेशी त समावेशी, तर त्यसलाई पनि प्रोपोर्सनल इन्क्लुसिभनेस, सहभागिता अथवा समावेशीको नाममा एउटा समूहले मात्रै होइन, प्रोपोर्सनल को आधारमा and participatory principle in order to ensure economical equality, prosperity, and social justice. Preamble to eliminate past injustice and discriminations. So, तपाईले नेपालको संविधानको प्रस्तावनालाई हेर्नुभयो भने प्रष्टसँग समावेशी, समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तको आधारमा सहभागितामूलक, पार्टिसिपेटरी प्रिन्सिपल, सहभागितामूलकको आधारमा इकोनोमिक सस्टेनेबिलिटी, प्रोस्पेरिटी र सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने र हिजो विगतका शोषण, अत्याचार, विभेदहरू चाहिँ अन्त्य गर्ने भन्ने प्रश्नै छ. भन्नु खोजेको के भनेदेखि most of informations I borrow regarding the inclusiveness from our constitution in this discussion. So when you are going to read out our preamble, you can see how we recognize inclusiveness. Okay, inclusiveness is our prosperity. Inclusiveness means ensure our economic equality. Inclusiveness means we want to achieve our social justice. I'm just elaborating it, but when you want to learn the main text, then please read out the preamble of our constitution. So it means 2015 Constitution of Nepal has very precisely recognized inclusiveness is also part of our constitution. Inclusiveness is also important part of this constitution. Why? Means when we introduce proportional, inclusive, and proportional and participations, then based on it we are going to achieve our sustainable economic prosperity among our caste, religions, groups, and we achieve social justice. At the same time, we are going to eliminate all kind of discriminations, exploitations. What we have in the past, what we used to in the past, we are going to eliminate that things. Okay? First thing is in preamble. अथवा प्रस्तावनाले समावेशी सहभागिताबाट चाहिँ सामाजिक न्याय स्थापना हुन्छ, समाजमा सहिष्णुता हुन्छ, आर्थिक वृद्धि दर हुन्छ भन्ने प्रष्टसँग लेखेको छ. त्यो सँगसँगै सहभागिता, समावेशी सहभागिताको मार्फतबाट चाहिँ हामी हाम्रो विगतमा भएको असमानताहरू, विभेदहरू, ती कुरोहरूलाई हामी एन्ड गर्न सक्छौँ भन्ने आशयबाट नै यो प्रस्तावना प्रष्ट लेखेको छ. लेट्स मुभ फरवर्ड. तपाईको राइट टु सोशल जस्टिस 42 को 2 मा तपाईको के भने सामाजिक न्याय, जस्तो प्रेमबलमा सामाजिक न्याय प्राप्ति गर्नुको लागि इन्क्लुसिभनेस जसरी छ, 42 को 1 मा तपाईले हेर्नुभयो भने तपाई प्रष्टसँग लेखेको छ. यो हित होइन, यो तपाईको यो टाइप मिस्टेक हो होला. Economically, socially, and educationally backward women, Dalit, indigenous, disability, gender, sexual minority, farmer laborers have the right to participate in the state bodies on the basis of principles of proportional inclusion.
सामाजिक न्याय प्राप्ति गर्नको लागि अथवा मैले तपाईलाई के भने धारा 42 मा को 1 मा हेर्नुभयो भने सामाजिक न्याय प्राप्त कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि then you can tell to other people, because this is our constitution language, have the right to participate in the state bodies on the basis of principles of proportional inclusion. मैले तपाईलाई के भने इन्क्लुजन को कन्सेप्टबाट ल्याउँदै छु है, पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसन एफर्मेटिभ एक्सन को कन्सेप्टबाट। हाम्रोमा चाहिँ समावेशी 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 भन्ने शब्दहरू छ नेपालीमा है। तपाईको सामाजिक न्याय कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ यो समूहहरूलाई भन्दाखेरि इकोनोमिकली सोशली एजुकेसनली ब्याकवर्ड्स वुमेन, दलित, इन्डिजिनियस नेसनलिटिज, मधेसीज, थारूज, मुस्लिम्स, backward classes, minorities, marginalized communities, persons with disabilities, genders and sexual minorities, farmer, laborers, oppressed or citizens, amendment by first amendment। यो तपाईको के भने पहिलो संशोधनबाट चाहिँ ब्याकवर्ड रिजन्स एन्ड इन्डिजिनस एरियाज भन्ने चाहिँ पहिलो संशोधनबाट हालेको हो, त्यो भन्दा पहिला थिएन। उनीहरुलाई चाहिँ समानुपातिक समावेशीबाट चाहिँ तपाईको सामाजिक न्याय प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने 42 मा राइट टु सोशल जस्टिस, दिस इज द पार्ट अफ फन्डामेन्टल राइट्स and we can achieve our social justice for these groups through proportional inclusion भन्ने एउटा छ। There are many provisions but you can see 42 is also important. Similarly right to women, okay, मैले के भने यहाँ bulk of numbers communities छ, वुमेन छ, दलित छ, अब तपाईको त्यो माइनोरिटिजहरु छ, इन्डिजिनियसहरु छ, ब्याकवर्ड्स कम्युनिटिजहरु छ, फार्मर्स, लेबर्सहरु छ। त्यसमध्ये राइट टु वुमेन you can see in article 38, this is the fundamental rights for women in our constitution, and there is some provisions how to offer them inclusiveness. You can see in 38 4 and 5, then you can learn what kind of inclusive policies for them they require भन्दाखेरि 38 को 4 मा women shall have a right to participate in all bodies होला, participate all bodies of the state on the basis of principles of proportional inclusiveness. Okay, अब यो मैले कति एक्सप्लेन गर्न सक्छु। तपाईं के भने आर्टिकल 38(5) ले women shall have right to obtain special opportunity in education, health, employment, social security on the basis of positive discrimination. You can see कुनै ठाउँमा पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसन छ, कुनै ठाउँमा इन्क्लुसिभ छ, कुनै ठाउँमा एफर्मेटिभ छ, but the words does not make different meanings. यो तपाईले के भने 38 राइट टु वुमेन्स को आर्टिकल 38 मा हाम्रो कन्स्टिट्युसनमा हेर्नुभयो भने you can see राज्यको हरेक निकायहरुमा महिलाहरुको सहभागिता के को आधारमा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेड इन्क्लुसिभनेस हो। आई मिन के भन्छ भने all bodies of the state on the basis of principles of proportional inclusive। त्यही भएर होला महिलाहरु पार्लियामेन्टमा, महिलाहरु स्थानीय निकायमा, महिलाहरु प्रोभिन्स लेभलमा सबै ठाउँमा महिलाहरुको रिप्रेजेन्टेटिभ छ, अथवा यसबाट चाहिँ उनीहरुको फन्डामेन्टल राइट्स चाहिँ इन्स्योर गरिन्छ, उनीहरुको डिग्निटीलाई रेस्पेक्ट गरिन्छ भन्ने कारणले गर्दा कन्स्टिट्युसनमै राखिएको छ। Sure, I will do it. है अर्को तपाईको के फेरि त्यतिले मात्रै पुगेन, स्टेट बडी मात्रै women shall have the right to obtain special opportunity in education, in health, employment, social security on the basis of positive discriminations। आज तपाईको युनिभर्सिटीमा पढ्नुलाई वुमेन को कोटा, हेल्थमा कस्तो खालको प्रिभिलेज दिने, त्यो जबमा कसरी कोटा सिर्जना गर्ने र सोशल सेक्युरिटीमा कसरी गर्ने भन्नेको सकारात्मक विवेकको आधारमा, स्पेशल लजको आधारमा चाहिँ, स्पेशल पोलिसीजको आधारमा महिलालाई शिक्षाको ग्यारेन्टी, स्वास्थ्यमा ग्यारेन्टी, जबमा ग्यारेन्टी र सामाजिक सुरक्षामा ग्यारेन्टी चाहिँ महिलाहरुको एउटा फन्डामेन्टल राइट्स छ। अब तपाईको के भन्देखि मैले 18(3) को जुन व्यवस्था भने त्योसँग सपोर्ट गर्नको लागि, तिनीहरुलाई
मोर स्ट्रेन्थनिङ गर्नु, तिनीहरूको गोललाई एचिभ गर्नु चाहिँ यस्ता हाम्रो इन्क्लुसिभनेस, पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसन्सहरू हाम्रो संविधानमा धेरै ठाउँमा छ। म मेजर कुरोहरू मात्रै भन्दैछु, 8-10 ठाउँको भन्छु, अनि तपाईँले त्यति बेला चाहिँ बुझ्नुहुन्छ नेपालमा कसरी चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेको छ भन्दा पहिलो मैले तपाईँलाई भने प्रेम्बलमै हाम्रो अवधारणा नै के छ भन्दाखेरि प्रोपोर्सनल इन्क्लुसिभनेस, प्रोपोर्सनल पार्टिसिपेसनको आधारमा चाहिँ वी आर गोइङ टु बिल्ड अप आवर economic standing, social prosperity, social security, and we are going to eliminate all kind of discriminations, exploitations, injustice, prejudice, what we did in the past भन्ने कुरोहरु त्यसमा छ। अनि तपाईको यो 38 मा वुमेन राइट्स को कुरोमा वुमेनहरुलाई के चाहिन्छ त, कसरी स्पेशल ट्रिटमेन्ट दिने भन्ने कुरोहरु चाहिँ यु क्यान सी हेल्थ, job, employment, social security. At the same time, they want to participate in all state bodies of the states. Either from the, why they want these things means they want to participate decision-making process. They want to participate program formulated by themselves. What kind of programs they require, they can identify, they can introduce, and they can enforce these things. Therefore, law ensure your participation is important in all the bodies of the states. Okay, समानुपातिक दृष्टिकोण, समान सहभागिताको आधारमा राज्यको सबै निकायहरूमा महिलाहरूलाई सहभागिता गरिनेछ भन्ने कुरो चाहिँ यो 38 भयो। 42 मा चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ सामाजिक न्याय कसरी प्राप्ति गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ we have a guidelines. I mean, this constitution has clearly outlines when we apply these principles, when we apply these laws, then definitely we are going to achieve that things भन्ने कुरो छ। Similarly, there are some provisions you can see. Right to Dalit, they have a right to principles of proportional inclusion. Okay, you can see in Article 40 there is a special rights for Dalit, and you know that Dalits shall have the right to participate in all bodies of the state on the basis of principles of proportional inclusion. Special provisions shall be made by law for the empowerment, representations, and participation of the Dalit community in public services as well as the sectors of employment. Look at this very close, the same rights with the women they have, I mean Dalit community have. Article 40, you can see 41 ma yo vyavastha cha. Article 70, Article 70 ma chahi, look at this, president and vice president to be from different sex or community. Elections to the president and vice president under these constitutions shall be so made as to have a representative of different sex or community. तपाईं के छ भने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सन्दर्भमा कम्युनिटी पनि एउटै जातको पनि हुनु भएन, एउटै जेन्डरको पनि हुनु भएन। Article 70. Why I am giving these things means, look at this, how they are trying to inclusion. I mean, this is the constitutional language. When you want to know about this, Article 70, you can see एउटै जातको बाहुन तपाईको प्रधान राष्ट्रपति भयो भने फेरि बाहुनै उपराष्ट्रपति हुनु नपाउने होला। त्यो जात पनि फरक हुनु पर्यो, लिङ्ग पनि फरक हुनु पर्ने भयो। Very interesting. This is the constitutional language. Our founder has developed these principles. तपाईको जेन्डर पनि फरक हुनु पर्यो, कास्ट पनि फरक हुनु पर्यो। अब रिलिजियसको फरक चाहिँ भनेको छैन, त्यो भनेको भए आई डोन्ट नो है, तर एटलिस्ट कास्ट र जेन्डर चाहिँ फरक हुनु पर्यो। ओके, एन्ड 70, it means if president is woman, then vice president must be male and they must be from different caste in these two posts. Okay, similarly you can see formations of cabinet. You can see 76(9). There's the very popular very lucky article. I mean 76, you know, the since two weeks and for 2 weeks 76. Now what is 76? What is 76? The power of prime minister, formations of cabinet. What are the provisions in 76? This is very popular. Everyone can explain what is
what is the provision in the Article 76? When you open the radio, you open on the television, you can see, you can hear, they are discussing about the 76 article. But when you want to read out more about the provisions of Article 76, then in Article 76(9) there is a provisions when the Prime Minister is going to appoint the ministers, then he must maintain inclusiveness, inclusive principles. अथवा धारा 76 अहिले धेरै पपुलर भइसक्यो सरकार गठन गर्ने सन्दर्भमा। प्रधानमन्त्रीको हाउस विघटन गर्ने अधिकार छ कि छैन, धारा 76 को आशय के हो, मनसाय के हो। एभ्री डे फ्रम कोर्ट टु फ्रम टी पसल, ओके, फ्रम इंटेलेक्चुअल टु फार्मर्स, फ्रम ड्राइवर्स टु पाइलट्स, they have discussed धारा 76। तर धारा 76 कै तपाईको 76 को 9 मा हेर्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरू नियुक्ति गर्दाखेरि इन्क्लुसिभ प्रिन्सिपल, समावेशी सिद्धान्तको आधारमा मन्त्रीहरू नियुक्ति गर्नुपर्छ। इन टर्म्स अफ जियोग्राफिकल, इन टर्म्स अफ कास्ट, इन टर्म्स अफ जेन्डर। So from here, inclusiveness is why we feel this is important and everywhere. मन्त्री परिषद गठन गर्दा पनि 76 को हामीले 1, 2, 3, 4 को कुरो गरेका छैनौं, तर 9 को कुरो गरेका छौं। 4 मा बहुमतको सरकार होला, तपाईको 76 को 1 मा बहुमत जसले ल्याउँछ संसदमा भनेको हाउस अफ प्रतिनिधि सभामा उसको सरकार होला। 76 को 2 मा तपाईको 2 भन्दा बढी मिलेर सरकार गठन गर्न सक्ने होला। 3 मा हो भने तपाईको अल्पमतको अल्पमतको सरकारले प्रधानमन्त्री बन्नु पाउने, तर उले 30 दिन भित्र चाहिँ संसदको बहुमत हासिल गर्नुपर्ने। त्यो नभएमा चाहिँ 4 मा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले हाउस विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था होला। तर 9 सम्म आउनु हो भने 9 मा चाहिँ के छ भने मन्त्रीहरू नियुक्ति गर्दाखेरि 50 जना भन्दा बढी हुनु हुँदैन र त्यस्ता मन्त्रीहरू चाहिँ समावेशी सिद्धान्तमा हुनुपर्छ। महिला पनि हुनु पर्यो, कास्ट पनि मिलाउनु पर्यो, जियोग्राफी पनि मिल्नु पर्यो। यो आधारमा चाहिँ तपाईको 76 को 9 ले समावेशीको प्रिन्सिपललाई अंगीकार गरेको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, and similarly okay, we finish these things. Formations of cabinet, मैले भनिसके। Okay, look at the formations of parliament। पनि तपाईको यो समावेशीमा हुनुपर्छ। Proportional electoral सिद्धान्त, समानुपातिक proportional election, and the House of Representatives under the proportional electoral system. You can see तपाईको this is the part of the formations of executives. I mean formations of parliament. When you want to know about the formations of parliament, then you can see these provisions. But I'm telling you very briefly, there are 2 models. One is the direct elections and one is the proportional representatives. When you look at the direct elections, तपाईको के हो भने direct elections मा चाहिँ तपाईको 165 areas is there, constituencies are there, and those who get majority vote, largest vote, then he or she will be nominated as a House of Representative members. At the same time 110 वटा सीट चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ समानुपातिक proportional representatives. त्यो मतमा चाहिँ के भने there is a law is very clear, then you have to be maintained based on their proportional number of population. संख्याको आधारमा, जातिको संख्याको नम्बर्सको आधारमा संख्या छुट्याइदिएको छ। त्यो संख्याको आधारमा कति भोटमा चाहिँ कसले पाउने भन्ने कुरो चाहिँ त्यो निर्वाचन आयोगले लिस्टिङ गरेछ। फर्स्ट दिस कास्ट, सेकेन्ड दिस कास्ट, थर्ड दिस कास्ट, फोर्थ दिस कास्ट भनेर गरेछ। त्यो आधारमा चाहिँ तपाईको समानुपातिकमा नियुक्ति हुँदा 110 जनामा हुँदाखेरि चाहिँ त्यो आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ। This is quite difficult, I mean it's quite technical part. I think at the present moment this is not our subject.
However, I'm telling you, these all things are under the election law. यी सबै कुरोहरू चाहिँ इलेक्सन कानुनभित्र छ। तर यसको सिद्धान्त चाहिँ के हो भने त्यहाँ नियुक्ति गर्दाखेरि जातिको पनि संख्याको आधारमा महिला पुरुष त्यसमा चाहिँ महिला पनि कुन पर्नु पर्यो, ब्रह्माण्ड पर्यो भने त्यस पछाडि मधेसी होला, मधेसी पछाडि दलित होला, दलित पछाडि जनजाति होला, जनजाति पछाडि त्यो क्याटेगोराइजको लिङ्क छ। बिकज अफ बेस्ड अन देयर पपुलेसन निर्वाचन आयोग हेज डिसाइडेड फर्स्ट दिस वुमेन, सेकेन्ड दिस वुमेन, थर्ड दिस वुमेन, फर्स्ट दिस मेन, सेकेन्ड दिस मेन, थर्ड दिस मेन। अब यो कुरोहरू चाहिँ यो तपाईँको हाम्रो निर्वाचन आयोगले प्रश्न गरेको छ, यो तपाईँ हेर्नुभयो। तर फर्मेसन्स अफ पार्लियामेन्टमा पनि हाम्रो यो छ, मैले भने 84 लाई हेर्नुहुन्छ। त्यसै गरेर फर्मेसन्स अफ नेसनल एसेम्ब्ली, यु नो अबाउट वी हेभ द बाइक्यामेरियल हाउस इन द फेडरल। बाइक्यामेरल्स भनेको 2 सदनहरू छन्, बट आवर प्रोभिन्स दे ऑल आर वन युनिटरियल एकात्मक 2 सदनात्मक छैन। हाम्रोमा अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे पनि राष्ट्रिय सभा छँदैछ है, र यु आर भेरी अवेयर दिस थिङ्स। So we have the National Assembly at the moment, and they have been doing their business at the moment. They are being conducted their meetings. तपाईले राष्ट्रिय सभाको मिटिङहरु सुनिराख्नु भएको छ, अनि तपाईको प्रतिनिधि सभा चाहिँ विघटन भएको छ। अहिले अब कोर्टमा सब्जुडिस छ, के हुन्छ। अब यो राष्ट्रिय सभाको फर्मेसन्स पनि के छ भने बेस्ड अन प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेटिभ नै छ। 56 elected members consisting of at least 3 women, 1 Dalit, and 1 from persons with disabilities or minorities from each state by an electoral college composed of members of the state assembly, chairperson, vice chairperson of the village bodies, and mayor, deputy mayors of the municipalities with different weightage of vote by member of the state assembly, chairperson and vice chairperson of the village bodies, and mayors and deputy mayors of the municipalities as provided for the federal law। अथवा तपाईको के भने मैले यो तलको भनिन, माथि चाहिँ त्यो राष्ट्रिय सभामा पनि महिला हुनु पर्यो, दलित हुनु पर्यो, डिसेबिलिटिज अर माइनोरिटिजको पनि हुनु पर्यो। त्यो हरेक निर्वाचन त्यो प्रदेशहरुबाट 8 जना इलेक्टेड हुँदाखेरि they should maintain these principles. We have a 7 province. From each province they are going to elect 8 members for the national assemblies. Right? त्यो नियुक्ति गर्दाखेरि पनि तपाई के हुनु, at least 3 women, 8 जनामा 3 जना वुमेन हुनै पर्यो, 1 जना दलित हुनै पर्यो, 1 जना persons with disabilities हुनै पर्यो, अनि minorities हुनै पर्यो। भन्नु खोजेको के भने when you are going to select your candidates, you have to maintain these principles. यो माथिल्लो सदनमा पनि राष्ट्रिय सभामा पनि त्यही छ। ओके, अनि तपाईको अब यो एउटा इम्पोर्टेन्ट छ, तपाई यो मलाई लाग्छ 5-7 मिनेट लाग्छ, because we are already we have these provisions. Inclusion Commission in Nepal, हाम्रोमा एउटा समावेशी आयोग छ 258, you can see there. Yes, crash in the slide मा हल्का कन्फ्युजन भइरहेको छ। अनि प्लस त्यो पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसन मलाई चाहिँ है सर, मलाई पर्सनली अनि त्यो पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसन अनि यो प्रोपोर्सनल इन्क्लुजन जस्तो कुराको टाइम फ्रेम के हुन्छ सर? किनकि अब एउटा इक्वालिटेरियन थ्योरी अनुसार जाने हो भने त त्यो तीनटा कुराहरु त मिसिने कुरा हैन नि त, हैन सर? हैन, जस्तो अहिले हामीले चाहिँ अब त्यो भाइले भनेको जस्तो राइट टु इक्वालिटीमा चाहिँ तपाईको म के जोड्छु भने यो प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेटिभ इन द हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ इन द हाउस अफ नेसनल एसेम्ब्लीमा जुन कुरोहरु छ नि, यो कुरोहरु चाहिँ के भने इम्पावरमेन्टको सन्दर्भमा र प्रोटेक्सनको सन्दर्भमा, इम्पावरमेन्टको सन्दर्भमा वी आर गोइङ टु कम्पेन्सेट हियर सिट इन द हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ इन द हाउस अफ नेसनल एसेम्ब्ली भनेर चाहिँ हाम्रो कन्स्टिट्युसनबाट आउँछ। जस्तो के छ भने हाम्रो चाहिँ कन्स्टिट्युसनमा लेखिया छैन, तर इन द कन्टेक्स्ट अफ कन्स्टिट्युसन इन द प्र्याक्टिस इन आवर कन्ट्री we offer them political compensation as well, political compensation, but you can't see it has been written in our constitution. तपाईको के हुन्छ भने सिद्धान्त त आर्थिक, सामाजिक, एजुकेसन, जबहरुमा मात्रै समान तपाईको यो प्रोपोर्सनल अथवा तपाईको यो पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसन दिनुपर्छ।
तर हाम्रो संविधानमा चाहिँ तपाईको पोलिटिकल रिजर्भेसन्स कहीँ छैन कन्स्टिट्युसनमा चाहिँ तपाईको मैले भने तर निर्वाचन ललाई हेर्नुभयो भने देन दे क्यान इन्ट्रोड्युस दिस थिङ्स अब तपाईको भने इम्पावरमेन्टलाई पोलिटिकल कम्पेन्सेसन भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ बिकज वी आर भेरी फरवर्ड वी अफर देम पोलिटिकल कम्पेन्सेसन एज वेल तपाईँ दलमा लागेर गर्नु पाउनुहुन्छ त्यो स्वतन्त्र गरेर गर्नुहुन्छ तपाईको त्यो के गरेर गर्नुहुन्छ दिस द डिफरेन्ट रिजन्स बट एट लिस्ट देयर इज अ प्रोभिजन पोलिटिकल कम्पेन्सेसन एज वेल इट मिन्स पार्ट अफ इम्पावरमेन्ट अब तपाईको राइट टु इक्वालिटीसँग प्रशान्त भाइले भने जस्तो मैले बुझे अनुसार भाइको क्वेसन त्यसरी तपाईँ राइट टु इक्वालिटीमा गएर जोड्ने हो भने तपाईको धेरैवटा कन्ट्रिजहरुमा यो छैन तपाई इन्डियामा पनि पोलिटिकल प्रिभिलेज दिँदैन दे ओन्ली अफर जब एन्ड एजुकेसन पोलिटिक्समा त इफ यु आर क्यापेबल यु क्यान विन I mean, when you believe in democracy, you should go to the people and ask them to cast their vote in favor of you. तर अब हाम्रो चाहिँ के भने पोलिटिकल पनि समावेशी भएको हुनाले आजको हालत भएको इफ यु आर नट कम्पिटेन्ट तपाईँ जनतामा किन जानु पर्यो यहाँ नेताको घरमा कुर्ने या त पैसा छ भने पैसा बोकेर जाने या चाप्लुसी गर्ने देन यु क्यान नोमिनेटेड इन द नेम अफ इन्क्लुजन आज भाँड भैलो पोलिटिकल उसकै कारणले गर्दा नि लोग्ने सभासद श्रीमती सभासद ज्वाइँ सभासद छोरी सभासद all are सभासद you think this is the family business inclusion is family business no within 3 years look at this our situation the needy people they are still on the street they are still in the same place but some people those who have the power those who have influenced the political powers they can manipulate this principle जसलाई दिनुपर्ने जसलाई ल्याउनु पर्ने छँदै छैन जसको अलरेडी छ उही व्यक्तिहरुलाई चाहिँ यो ललाई चाहिँ they interpreted these laws in favor of their advantage they introduce they are the beneficiaries but in the real meaning real objective real destinations of our status enacted law which has been moved in wrong directions at the present moment. Okay. अब यो हाम्रो यो त्यति अब यो मैले इन्क्लुजनलाई अलिकति डिटेलमा भन्दा पनि यो सरफेसले दिएको समावेशी हाम्रो आयोग छ तपाईको त्यो 258 मा हेर्नु होला तपाईको 59 मा चाहिँ तपाईको 259 मा त्यसको पावर ड्युटीजहरु छ उले चाहिँ रिसर्च गर्ने प्रोटेक्सन्सको राइटहरु के छ हेर्ने त्यो कार्यान्वयन भयो कि भएन त्यो हेर्ने आवश्यक पोलिसीजहरु के बनाउन सकिन्छ इन्क्लुसिभनेसमा भनेर त्यो उले बनाउने त्यस गभर्नमेन्टलाई सल्लाह दिने र गभर्नमेन्टलाई त्यो रिकमेन्ड गर्ने कुरो छ र एउटा चाहिँ डोन्ट फर्गेट दिस इज द भेरी ट्रू 265 लाई हेर्नु हो भने त्यहाँनेर के भने यो आयोगहरु चाहिँ प्रत्येक 10 वर्षमा फेडरल पार्लियामेन्टले रिभ्यु गर्न सक्छ इन 10 years period of 10 years you can see in article 265 review of commissions the federal parliament shall have after 10 years of the commencement of this constitution review the commission from under this part भन्नु खोजेको के भने 10 वर्षमा चाहिँ हाम्रो कन्स्टिट्युसनमा नै के भनेको छ मैले अघि भनेको छु this is the very limited time being then constitution says संविधान बनेको 10 वर्षमा भनेपछि अब 82 मा 82 मा एकचोटी रिभ्यु गर्छ समावेशी आयोग आवश्यक छ छैन समावेशी सिद्धान्त ठीक छ छैन then they can give one suggestion they reach out the conclusion and they can either they keep continue the same practices or they want to revise these things and this is directly affect to the article 18(3) provided provisions त्यो तपाईले संविधानमा यसरी छ मैले आज तपाईलाई इन्क्लुसिभनेसको पोजिटिभ डेस्टिनेसन्सको यो सिद्धान्त पढाउँदाखेरि हाफ पार्ट मैले सिद्धान्त पढाएँ अथवा थोरै पार्ट चाहिँ तपाईलाई गेन कन्स्टिट्युसनमा हाम्रो पनि यहाँ व्यवस्था छ तपाईले आफै पनि पढ्न सक्नुहुन्छ यो व्यवस्था छ तर 265 लाई हेर्नु हो भने संविधान जारी भएको अथवा के भन्छ संविधान जारी भएको नै हो 10 वर्षमा 262 So federal parliament को कुन body हो सर मैले बुझे अनुसार चाहिँ फेडरल पार्लियामेन्ट इज कम्बिनेसन अफ नेशनल असेम्ब्ली अनि हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स हैन नेपालको कन्टेक्स्टमा फेरि एकचोटी दोहोऱ्याउ त भाइ
फेडरल मैले सोध्न खोजेको चाहिँ फेडरल पार्लियामेन्टको कुन बडीले हेर्छ सर हजुरको यो लास्ट पोइन्टको त्यसले चाहिँ हैन पहिला चाहिँ अब फेडरल पार्लियामेन्ट भनेको संसद भन्ने त भाइले बुझ्छौ नि हजुर सर संसद हजुर सर हजुर हो त्यो ल बनाउने अधिकार कसले एक्सरसाइज गर्छ एक्जिक्युटिभले त गर्दैन जुडिसियरीले त गर्दैन हजुर पार्लियामेन्टले हाम्रो फेडरल पार्लियामेन्ट त कम्बिनेसन अफ नेसनल एसेम्ब्ली अनि हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स थियो होइन सर के हो सर नेसनल एसेम्ब्ली र हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ छ होइन हजुर बिकज मैले अघि भने बाई क्यामेरियल एट द सेन्ट्रल लेभल बट प्रोभिन्सियल लेभल वी हेभ अ युनिटरियल हाम्रोमा प्रदेशहरूमा दुईटा सदनहरू छैन तर सेन्टरमा चाहिँ फेडरलमा चाहिँ दुईटा सदन छ एउटा चाहिँ नेसनल एसेम्ब्ली भनिन्छ एउटा चाहिँ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ भनिन्छ अब पार्लियामेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँको यो दुईटैलाई चाहिँ पार्लियामेन्ट भनिन्छ दुईटै हाउसलाई चाहिँ पार्लियामेन्ट भनिन्छ तिनीहरूलाई अलग अलग गरेर हेर्नु भने नेसनल एसेम्ब्ली र हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ भनिन्छ नेपालीमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा भनिन्छ दुईटै सभालाई चाहिँ पार्लियामेन्ट भनिन्छ अब फेडरल पार्लियामेन्टको यसको कुन चाहिँ बडीले चाहिँ अनि यो रिभ्यू गर्ने काम चाहिँ कसको हो सर भन्नु सोधेको सर मैले रिभ्यू त हाउस बस्नु पर्यो हाउसले नै गर्छ नि त्यो बडी भन्ने नै हुँदैन जस्तो के भने अब यो अब तपाईहरुलाई अब कतिको बेसिक इन्फर्मेसन छ आई एम नट क्लियर बिकज यु आर द भेरी बिगिनिङ मैले चाहिँ तपाईको एक्जिक्युटिभ र पार्लियामेन्ट पढाइसकेपछि देन आफ्टर तपाईहरुले बुझ्नुहुन्थ्यो पार्लियामेन्टको पावर के भन्दाखेरि ल बनाउने हो भेरी बेसिकली उसले कानुन बनाउँदाखेरि रिभ्यू पनि गर्नु सक्छ खारेज पनि गर्नु सक्छ संशोधन तपाईको रिपिल पनि गर्नु सक्छ एक्जिक्युटिभले ल बनाउनु पनि सक्दैन उसले कार्यान्वयन मात्रै गर्ने हो एक्जिक्युटिभ भनेको कार्यपालिकाले कानुन बनाउने अधिकारहरू छैन विशेष परिस्थिति बाहेक कार्यपालिकाले व्याख्या गर्ने अधिकार पनि छैन उसले कार्यान्वयन गर्दाखेरि कमी कमजोरी भयो भने न्यायपालिकाले त्यो ठिक छ कि छैन भनेर हेर्छ अब भाइले भने जस्तो यो तपाईको समावेशीका जति पनि कमिसन्सका छ लजहरू छ रिभ्यू गर्नुपर्ने भयो भने संविधान बनेको 10 वर्षभित्र 10 वर्षमा रिभ्यू गर्दाखेरि चाहिँ दुईटै हाउस मध्ये कुनै हाउसले पनि यो बिल उठाउन सक्छ मैले अस्ति भनेको छु एक्ट एन्ड बिल आर कम्प्लिटली डिफरेन्ट अहिले पनि तपाईको सयौं बिलहरु चाहिँ डिस्कसनमा छ तर तिनीहरु एक्ट बनिसकेको छैनन् त्यो हाउसमा उठेर तपाईको संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक भयो परिमार्जित गर्नुपर्ने आवश्यक भयो अथवा थप्नुपर्ने आवश्यक भयो भने दुईटा हाउस मध्ये जुनैले पनि सक्छ दुईटा हाउस मध्ये नेसनल एसेम्ब्ली पनि सक्छ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ पनि सक्छ तर बिल पास गर्दाखेरि एउटा प्रक्रिया हुन्छ बिल पास गर्दाखेरि एउटा प्रक्रिया हुन्छ बिल पास गर्ने सन्दर्भमा भन्नु खोजेको चाहिँ के त्यो खारेज गर्नलाई पनि त्यसरी नै पास गर्नुपर्छ संशोधन गर्नलाई पनि त्यसरी नै गर्नुपर्छ त्यो गर्ने सन्दर्भमा हाउसले एउटा प्रक्रिया हुन्छ भाइ भन त एसेम्ब्ली र यो हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा डिफरेन्स के हो डिफरेन्स चाहिँ के हो त्यो दुईटामा डिफरेन्सेस धेरै हुन्छ भाइ त्यो अब त्यसको लागि त एउटा छुट्टै त्यो हाम्रो कोर्सै छ त्यो त सेकेन्ड सेमिस्टरमा धेरै फरक छ त्यो दुईटा जस्तो मोटामोटी 4-5 वटा म भनिदिन्छु हाम्रो संविधान अनुसार तल्लो सदन चाहिँ तपाईको 5 वर्ष हुन्छ माथिल्लो सदन 6 वर्ष हुन्छ माथिल्लो भनेको चाहिँ राष्ट्रिय सभा 6 वर्ष हुन्छ तल्लो 5 वर्ष हुन्छ प्राइम मिनिस्टर बन्नको लागि चाहिँ जनताबाट निर्वाचित भएकै हुनुपर्छ तल्लो सदनकै मेम्बर हुनुपर्छ राष्ट्र सभाको अहिलेको आजको मितिसम्म राष्ट्र सभाको सदस्यहरू प्रधानमन्त्री हुनु पाउँदैन राष्ट्र सभाको मेम्बर्सहरूलाई सरकार फर्मेसनमा गन्ती गरिँदैन सरकार गठन गर्ने विघटन गर्ने सरकारलाई माइनोरिटी मेजोरिटी भोट कास्ट गर्ने सबै प्रतिनिधि सभाको हातमा हुन्छ राष्ट्र सभाको हातमा हुँदैन उनीहरू सभासद हुन्छन् उनीहरूको रोल भनेको एडभाइजरी रोल हुन्छ मन्त्री बन्न पाउँछ तर प्राइम मिनिस्टर बन्न पाउँदैन अर्को कुरो नेसनल एसेम्ब्लीको टेन्युर 6 इयर हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ विघटन गर्नु सकिँदैन उनीहरूको चाहिँ 6 वर्ष पुगेपछि अटोमेटिकली दे क्यान लिभ देयर पोस्ट अनि त्यसरी नै
त्यो माथिल्लो सदनमा ल्याइन्छ। माथिल्लो सदनमा 5 र 6 इलेक्टेड हुन्छ, 3 जना नोमिनी हुन्छ। त्यो माथिल्लो सदनको फर्मेसन चाहिँ एउटा प्रदेशबाट 8 जना हुन्छन्, 8 जना इलेक्टेड हुन्छ र 3 जना चाहिँ काउन्सिल अफ मिनिस्टरको रिकमेन्डेसनमा प्रेसिडेन्टले नियुक्ति गर्छ है। 8 जना 7 8 56, 3 जना गर्दा 59 हुन्छ माथिल्लो सदनमा। तल्लोमा चाहिँ 165 निर्वाचित हुन्छन् हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रबाट, अनि 110 जना चाहिँ तपाईको प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेटिभ समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने दलको आधारमा चाहिँ 110 जना नोमिनी हुन्छ र 275 जना तल्लो हाउसमा हुन्छ। तल्लो हाउस चाहिँ विघटन यसरी प्राइम मिनिस्टरले अस्ति गरेको विघटन तल्लो हाउस हो। राष्ट्रिय सभा अहिले पनि जीवितै छ। अब तल्लो सदन नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाले आफ्नो विषयहरू उठाउँछ, आफ्नो विषय कामहरू चाहिँ गर्छ। अब यो मेजर कुरोहरू चाहिँ यिनीहरू हुन्। अब तर डिटेलमा बिल पास गर्ने, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने, माथिल्लो सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर प्रधानमन्त्रीलाई केही हुनेवाला छैन। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा तल्लै सदन अथवा सरकार गठन गर्ने सबै जिम्माहरू भनेको चाहिँ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ हो, प्रतिनिधि सभा। माथिल्लो सदन चल्छ, बस्छ, भत्ता खान्छ, आफ्नो बिजनेस गर्छ, जान्छ, सरकारसँग कुनै सम्बन्ध हुँदैन उनीहरूको। कुरो उठाउन सक्छ, विषय राख्न सक्छ, तर दे आर नट रेस्पोन्सिबल टु फर्म द गभर्मेन्ट according to our constitution under the parliamentary system. Okay, these are the major, Mukesh bhai. हाम्रो लास्ट स्लाइडको लास्ट पोइन्टको क्वेसन, मेरो क्वेसनको एन्सर अनुसार चाहिँ जुन दलले नि गर्न सक्ने भयो हैन त, त्यसको एन्सर त्यो थियो हैन? त्यो रिभ्यू गर्नुलाई चाहिँ सक्ने भयो। जस्तो के छ भने अब प्रशान्त भागलाई म के भन्छु भने केही स्पेसिफिक बिल्सहरू चाहिँ गभर्मेन्टले मात्रै ल्याउन सक्छ, तल्लो सदनले मात्रै है। त्यो तपाईको पछि हामी त्यो डिफरेन्सेसमा स्पेसिफिक जाँदा हुन्छ। तर यो रिभ्यू गर्ने सन्दर्भमा 265 को प्रोभिजन्सलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा चाहिँ दुईटै हाउसमध्ये जुनैले पनि सक्छ। ओके, थ्यांक यू सर, also much clearer. ल अब भाइ बहिनीहरुको केही प्रश्न छ, केही छ भने लेट्स टक 2 minutes 3 minutes, then after we are going to close our discussion. तल्लो सदनलाई चाहिँ कसले नोमिनेट गर्ने हो सर? तल्लो सदनलाई माथिल्लो सदनको चाहिँ हजुरले भन्नुभयो अघि 8 जना चाहिँ उबाट हुन्छ, अनि अरु चाहिँ 3 जना काउन्सिल अफ मिनिस्टरबाट, अनि तल्लो काउन्सिल सदनमा अफ मिनिस्टरले रिकमेन्ड गर्छ अनि प्राइम मिनिस्टरले चाहिँ अनि प्रेसिडेन्टले चाहिँ नोमिनेसन गर्छ। त्यो त माथिल्लो सदनमा हो, अनि तल्लो सदनमा नि? तल्लो सदन त जनतामा इलेक्सनमा जानु पर्यो नि। अब वैशाख 18 कति 20-22 गते प्रधानमन्त्रीले भनेको छ त। तल्लो सदन चाहिँ 165 वटा हाम्रो सिटहरू छन्, 165 वटामा प्रत्यक्ष निर्वाचन हुन्छ। 165 वटा मध्ये जसले बहुमत ल्याउँछ त्यो आउने भयो 165 सिट हैन। अब त्यसमा अझै 110 जना चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेटिभ्सबाट चाहिँ दलको आधारमा जसले जति मत पाउँछ त्यसको आधारमा कतिवटा सिट पाउने भन्ने कुरोको आधारमा 110 जना चाहिँ समानुपातिकबाट तल्लो सदनमा आउँछ। गर्दाखेरि इलेक्सन भएर 165 जना आउँछ, समानुपातिकबाट 110 जना गएर 275 जना चाहिँ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा हुन्छन्। त्यो चाहिँ तपाईको जनताले प्रत्यक्ष भोट हालेको आधारमा हुन्छ। तपाईको राष्ट्र सभाको सदस्यहरू चाहिँ नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख अनि तपाईको गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख उनीहरूले भोट हालेर चाहिँ इन्डाइरेक्ट भोट मार्फत चाहिँ उनीहरू चाहिँ माथिल्लो सभामा 8 जना आउँछन्। तल्लो सदनको चाहिँ जनताले नै भोट हाल्ने हो। ओके, एनिथिङ आजको छलफल? सर अहँ, हाम्रो त्यो अब तपाईले हाम्रो रिजल्ट चाहिँ कहिले निकालिसिन्छ? त्यो हाम्रो अहिले फर्स्ट असेसमेन्टको म अर्को हप्तासम्म दिन्छु होला भन्दैछु। हस् सर। ओके सर, अनि हाम्रो सेकेन्ड असेसमेन्ट चाहिँ कहिलेबाट? अब हेरौँ न भाइ, सेकेन्ड असेसमेन्ट के अरूको घुम थाल्यो र? हुन थालेको त छैन सर। विशाल सरले चाहिँ अर्को हप्ता लिने जस्तो कुरा गरिरहेको थियो। ए अनि ठिकै छ भाइ, अब सरहरूको सकियोस् न, बिस्तारै गरौँ न, अन्त के भन्छ र।
Okay, students, if you don't have any question, then let's stop today's discussion. हुन्छ सर, Okay, छैन sir. होला। Thank you, sir. Now, thank you, सबैजनालाई. Have a good day. Thank you, sir. Thank you. Good day, sir. Thank you. Sir.